हरे कृष्ण। कीर्तन तो स्टार्ट करता। दुर्लभमानपादनवसरसङ्गे दुर्लभमानवसरसङ्गे तरहो सिन्धुरे अभया शरणारविन्दरे सीतापकवरीजन हे दीन जामिनी जागिए सीतापकवरीजन हे दीन जामिनी जागिए विफल से विनो विपण दुर्जना विफल से विनो विपण दुर्जना सफल सुकल मनाए अभय शरणारविंदरे हे धन यौवन पुत्र परिजन एते के अति पर धीरे हे धन यौवन पुत्र परिजन एते के अति पर धीरे कमल दल जल जीवन कलामल कमल दल जल जीवन कलामल भजहु हरि बदनीतिरे अभया शरणारविन्दरे श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन पाद सेवन दस्ये श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन पाद सेवन दास्ये पूजन सकीर्तन आत्मनिवेदन पूजन सकीर्तन आत्मनिवेदन गोविंद दास रविदास्य रे अभय शरणारविन्दरे जगुरे मन श्रीनंदनंदन अभय शरणारविन्दरे अभय शरणारविन्दरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं स हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते भक्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। नमो ब्राह्मण्याय देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्य अभ्यन्तरं श्रीविष्णु यतो दर्पणमार्जनं भवमहदवाग्निर्वापणं श्रेयकैरवाचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदां पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्थापनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम्नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिश तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं कीदृशं ध्याजान्नानुरागः। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना नमानि तेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतत्भक्तिरहेतुकी त्वयि आयनन्दतनुजा किङ्करं पतितां मां विस्मये भवान्मुदौ कृपया तव पादपङ्कजसितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदाय गिर पुलकेन वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दं विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतं पिनस्तु मां प्रदर्शनान् मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। I thank each and every one of you for kindly giving me an opportunity to speak something about Bhagavad Gita. Thank you, Rajmana Prabhuji, for joining the session. Thank you, Padmavati Mataji. Thank you, Jagannath Prabhu. Thank you, Sagar Prabhu. Thank you, Sridevi Mataji. Thank you, Sukrut, after a long time seeing you. So, thank you, Kalyani Mataji. Thank you, Pushkala, for kindly joining the sessions. Hare Krishna. So, heroes మనం 14.14 ఇది 18. So last session lo we have seen about the race for three modes. So three modes ante rajoguna sattwaguna tamoguna. So ee మూడిట్లోని రేస్ జరుగుతుంది. సో గుడ్నెస్ విన్ అయితే రజోగుణ తమోగుణ డౌన్ అవుతుంది. రజోగుణ ఈ రేస్ లో విన్ అవుతే తమోగుణ సత్వగుణ తగ్గుతాయి. అలాగే తమోగుణం విన్ అయితే మిగతా రెండు. సో ఇందులో రేస్ జరుగుతుంది. సో దేన్ని మనం ఎంపవర్ చేస్తే అది విన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క క్వాలిటీస్ కొంచెం సత్వగుణంలో నాలెడ్జ్ వెన్ ఆల్ ద 9 గేట్స్. సో 9 డేట్స్ నాలెడ్జ్ తో నిండి ఉంటే దెన్ వీఆర్ ఇన్ ద సత్వగుణ. రజోగుణలో ఐ వాంట్ మోర్ మోర్ అండ్ మోర్, నాకు ఇంకొంచెం కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి. గ్రీడ్, లోభం. ఇది ఉమెన్ వైపు వెళ్తే ఇట్ బికమ్స్ లస్ట్. మెటీరియల్ వైపు వెళ్తే ఇట్ బికమ్స్ గ్రీడ్. సో ఇట్ గోస్ ఆన్ ఇంప్లిమెంట్. రజోగుణ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భావం. సో లస్ట్ అండ్ రజోగుణ కలిస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఎ రాత్.
తీవ్రమైన కోపంలో వస్తుంది, డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఈరోజు మనం వార్ సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నాం 2 కంట్రీస్ మధ్యలో. వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? వన్ సైడ్ గ్రీడ్, దానికి రజోగుణం యాడ్ అయింది. సో వన్ కంట్రీ హ్యాస్ గ్రీడ్ టు ఆక్యుపై అదర్. సో ఒకసారి మీకు పంపించాను, అది ప్రభుపాత వీడియో. గ్రీడ్ ఓన్లీ. సో అది ఇంకొంచెం కావాలి, అది లస్ట్ లోకి మారింది, దాన్ని రజోగుణం యాడ్ అయింది. సో దీనివల్ల హ్యావక్. సో సిచ్యువేషన్ మనం ఎలా ఉందో చూస్తున్నాం, అది రజోగుణ తాలూకా క్వాలిటీ. దిస్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ రజోగుణ. తమోగుణంలో నిద్ర, ఆలస్య, ఇది అని ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం ఒక వీడియో చూపిద్దాం, బట్ ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ దట్ వీడియో అన్నప్పుడు. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ షో ఇట్ టుడే. గివ్ మీ ఎ మినిట్. మీరు ఆల్రెడీ చూశారు. లెట్ మీ షేర్. Can you see the video? Yes, Hare Prabhuji. Krishna. Yes, Prabhuji. Yes. So this is what the grid does. అక్కడ ఆ కోచ్ చూస్తే వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్, వన్ బిస్కెట్ ఆఫ్ ది అదర్. సో అది హోల్డ్ చేయలేకపోతుంది. ఇట్ ఈస్ డ్రాపింగ్ వన్ బిస్కెట్, గెయినింగ్ వన్ బిస్కెట్, బనానా. దిస్ ఈస్ ద రజోగుణ క్వాలిటీ. దిస్ ఈస్ ఐ వాంట్ మోర్. సో మనం ఏంటి, ఇది హోల్డ్ చేయగలం లేదో మన కెపాసిటీ ఎంతో మనకు తెలియదు, బట్ ఐ వాంట్ మోర్ అండ్ మోర్ లైక్ దిస్ మంకీ. దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ రజోగుణ. అలాగే తమో గుణ వచ్చేసేకి నిద్ర, ఆలస్య, ప్రమాద. సో ప్రమాదంలోకి వచ్చేసే ప్రమాదం, మోహం, ఇల్యూషన్. మోహంలో నేను ఏం చేస్తాడు వ్యక్తి, ఒకటి సాడిజం. సో మోహంలోంచి బయటకి ఏం వస్తుంది, సాడిజం అండ్ మసోచిజం. సో సాడిజం అంటే ఏంటి, నేను ఇతరులను బాధ పెడితే ఆ బాధలోంచి నేను ఎంజాయ్మెంట్ తీసుకుంటాను. సో సాడిస్ట్ అంటాం. అలాగే మసోచిస్ట్ అంటే నేను నన్ను బాధ పెట్టుకుంటాను, నా శరీరాన్ని బాధ పెడుతూ అందులో ఎంజాయ్మెంట్ పొందుతాను. సో ఇది ఏంటి, అన్యాచురల్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీస్. సో ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం సో మెనీ అన్యాచురల్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీస్. సో ఇందులో చాలా రకమైన ఇది సాడిజం అండ్ మసోచిజం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ తమో గుణ. సో ఇది లాస్ట్ సెషన్ మనం చూసుకున్నాం, విచ్ ఈస్ ద ప్రామినెన్స్. సో మనం సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. సో ఈ రోజు మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్. సో ఏ మోడ్ లో ఉంటే వాట్ విల్ గెట్. సో మనం రజోగుణాలు, సత్వగుణంలో చనిపోతే ఎలా ఉంటుంది, రజోగుణం చనిపోతే ఏమవుతుంది, తమో గుణం చనిపోతే. దిస్ ఇస్ కామన్. సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ సెట్. Hare Krishna. Any volunteers for verse? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, please go ahead. Yada sattvai pravaddetu pralayam yati dehabhrit tadottama vidam lokan amalan pratipadyate. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki jai. So when one dies in the mode of goodness,
he attains to the pure higher planets of the great sages. So this is what. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సుగంధ, సో సుగంధమైన వాసన ఎలా వస్తుంది? సో మంచి కర్పూరం వాసన వస్తుంది, లేదా మంచి అగరబత్తి వాసన వస్తుంది. ఆ వాసన ఎయిర్ తాలూకు క్వాలిటీయా? కాదు. సో ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది? ఈ సుగంధాన్ని క్యారీ చేస్తుంది. సో అగరబత్తి మించి అది పాస్ అవుతుంది. అది పాస్ అయిన అది సుగంధాన్ని పట్టుకుని మన ముక్కుకి తీసుకుని వస్తుంది. సో దానివల్ల మీరు మన సుగంధం ఆస్వాదిస్తాం. అలాగే దుర్గంధం. సపోజ్ మున్సిపాలిటీ వ్యాన్ పక్కన నుంచి వెళ్ళారనుకో, ఇమీడియట్ గా మనం ముక్కు మూసుకుంటాం. దుర్గంధం. సో సుగంధం, దుర్గంధం ఎయిర్ తాలూకు క్వాలిటీ కాదు. సో ఎయిర్ లోంచి ఈ వాసన ట్రావెల్ అవుతుంది, క్యారీ అవుతుంది. అలాగే మన కర్మలు, మన కర్మల్ని ఈ మైండ్ అనేది క్యారీ చేస్తుంది. సో ఒక లైఫ్ తర్వాత ఒక లైఫ్, ఒక స్టేజ్ నుంచి ఒక స్టేజ్, ఒక పూట నుంచి ఒక పూట, ఒక సెకండ్ నుంచి ఒక సెకండ్. సో ఈ మైండ్ ఈ గాలిలాగా, సో ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం ఈ మైండ్ 4th చాప్టర్. సో కంట్రోలింగ్ దట్ మైండ్, 6th చాప్టర్, కంట్రోలింగ్ దట్ మైండ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అర్జున చెప్తారు. జస్ట్ ఎలాగంటే ఒక వాల్కనో, ఒక సైక్లోన్ ని కంట్రోల్ చేయగలమా? అలాగే మైండ్ కంట్రోల్. సో మైండ్ ఇస్ కంపేర్ టు ఎయిర్. అలాగా ఈ మైండ్ ఏం చేస్తుంది? మన కర్మాస్ని క్యారీ చేస్తూ, సో క్యారీ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఒక లైఫ్ నుంచి ఒక లైఫ్, ఒక లైఫ్ నుంచి ఒక లైఫ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది కర్మ మనం ఒక శరీరం, కర్మ దైవ నేత్రేణ తెలుసుకోవాలి. సో మన కర్మల ద్వారా బట్టి మనం నెక్స్ట్ ఎటువంటి శరీరం తీసుకుంటాము అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే పూర్వంలో మనకి ఇప్పుడే కొంతమంది చేస్తున్నారు, బట్ ఎర్లియర్ డేస్ లో ఇది ఇదిగా చేసేవారు. మనకి సంస్కారాలు ఉంటాయి, షోడశ సంస్కారాలు ఉన్నాయి, నామకరణ ఇలాంటివన్నీ. సో గర్భధాన సంస్కార, నామకరణ, సో ఇలాంటి ఉపనయన, సో స్టేజెస్ బట్టి ఒక్కొక్క సంస్కారాలు చేస్తుంటారు. ఎందుకు ఈ సంస్కారం చేస్తున్నావు? ఈ సంస్కారం చేస్తే ఈ మైండ్ ప్యూరిఫై జరుగుతుంది. ఆ సోల్ ఏదైతే ప్రపంచంలోకి బయటకు వస్తుందో ద సోల్ విల్ గెట్ ప్యూరిఫైడ్. సో అది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ వైపు తీసుకొస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సంస్కారాస్, వాసనాస్. సో పూర్వంలో ఉన్న వాసన మనం ఇప్పుడు క్యారీ చేస్తాం. సో ఈ లైఫ్ లో కూడా అది ఎన్నో లైఫ్స్ దేహినో యస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర. సో ఈ టైంలో ఇక్కడ ఆఖరికి ఈ శరీరం పడిన తర్వాత మరొకటి శరీరం తీసుకుంటాడు ఈ జీవుడు. సో ఆ లైఫ్ లో చేసిన కర్మలు, ఆ లైఫ్ లో ఉన్న వాసనలు నెక్స్ట్ లైఫ్ లోకి ప్రొపగేట్ జరుగుతుంది. దాని తగ్గట్టుగా శరీరం తీసుకుంటుంది. అదే కాదు, మన 8/6 లో యమ్యం వాపి స్మరణ భావం యజంతి అంతే కళేవరం తంతం ఏవైతి కౌంతేయ సదా తద్ భావత భావిత. సో at this whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. సో ఆఖరి మూమెంట్ ఎటువంటి ఆలోచనతో మనం ఉంటాం, అటువంటి శరీరాన్ని నువ్వు నెక్స్ట్ పొందుతావు అని కృష్ణుడు చెప్తారు. భగవద్గీత 8.6. మనం ఆల్రెడీ దాని మీద ఒక సెషన్ కూడా అయింది. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ యూ భాగవతం వాట్ భాగవతం సేస్ అబౌట్ దిస్. Let me share the screen. సో 4.28. సో ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో పురంజనుడి తలక స్టోరీ. సో ఎలాగైతే మనం తెలుసుకున్నాం, పురంజన నారదుడు ప్రాచీన పరిహేషత్కి పురంజన స్టోరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో పురంజన వాజ్ మోర్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్
తన తాలూకా స్పౌస్, చిల్డ్రన్, సిటీస్, వెల్త్ వీటన్నిటికీ స్ఫురించిన అటాచ్డ్. కానీ ఒకరోజు ఏమవుతుంది, మృత్యు దగ్గర పడుతుంది. కాలం మృత్యు రూపంలో వస్తుంది. సో హీ వాస్ గెటింగ్ డిఫీటెడ్. సో డిఫీట్ పొందుతున్నాడు పురంజనుడు. సో అక్కడ ఏం చెప్పారు, పురంజన gave up his body while remembering his wife, and consequently in his next life he became a very beautiful and well situated woman. He took his next birth as a daughter of King Vidarbha in very house of the king. అదే వంశంలో విదర్భ అనే కింగ్ రాజుకి మళ్ళీ అమ్మాయిగా జన్మించాడు ఈ కింద. ఎందుకు, లాస్ట్ మూమెంట్ హీ వాస్ రిమెంబరింగ్ ద వైఫ్. అలాగే 6.1.54. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నారదుడు హ్యూమన్ తాలూకా మనిషి తాలూకా డ్యూటీస్ ఏమిటున్నాయి అనేది యుధిష్ఠుడికి చెప్తుంటారు. ద ఫ్రూటిటివ్ యాక్టివిటీస్ ఏ లివింగ్ బీయింగ్ పెర్ఫార్మ్స్, వెదర్ pious or impious, are the unseen causes of for the fulfillment of his desire. So pious also, impious also, they are unseen causes for the fulfillment of his desires. This unseen cause is the root for the living entity's different body. He desires. Because of his intense desire, the living entity takes birth in a particular family and receives a body which is either like that of his mother or like that of his father. The gross and subtle bodies are created according to his desires. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, according to the desires, souls are desires, we are taking the bodies. At the last moment, Puranjana became a female. అలాగే డిఫరెంట్ పయస్ యాక్టివిటీస్, మొత్తం లైఫ్ లో పుణ్య కార్యాలు, పాప కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇదంతా మన డిజైర్స్ కోసమే చేస్తున్నాం. ఎట్ దట్ టైం దాన్ని బట్టి ఎటువంటి జన్మ ఇస్తారు, దే విల్ టేక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఇన్ ద బర్త్ ఇన్ ద పయస్ లైఫ్, పయస్ బ్రాహ్మణస్, గుడ్ క్లాస్ పీపుల్, లేదా అంటే లో కాస్ట్ బాడీస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ వాట్ నారద వాజ్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్. ఒకరికి ప్రాచీన పరిషత్కి, మరొకటి యుధిష్ఠిర మహారాజ్. సో అలాగే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ వాట్ వి రిమెంబర్ హిస్ డిజైర్స్. ఆ డిజైర్స్ ఆర్ షేప్డ్. ఎలా షేప్ అవుతాయి డిజైర్స్ ఎలా తీసుకుంటే, ఈ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్, రజోగుణ, సత్వగుణ, తమోగుణ. సో ఈ మూడిట్లోంచి మనకి ఏది ప్రిడామినెంట్ గా ఉంటుందో, అది ఏది విన్ అవుతుందో దాని పట్ల మన డిజైర్స్ మూవ్ అవుతుంటాయి. అటువంటి డిజైర్స్ వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ మూమెంట్ లో యూ విల్ గెట్ ద బాడీ అకార్డింగ్లీ. These 3 modes material nature plays the major role లాస్ట్ మూమెంట్. సో అప్పుడు అర్జున అడుగుతున్నారు అదే, అర్జున డౌట్ బట్టి క్లియరిఫైయింగ్. సో లాస్ట్ మూమెంట్ లో సత్వగుణం ఉంటే యూ విల్ టేక్ ద పయస్ బాడీస్, లేదు అంటే we have seen the example of Bharat Maharaj. So Bharat Maharaj లాస్ట్ మూమెంట్ లో డీర్ గుర్తు పెట్టుకున్నారు. He became a deer in the next life. సో ఎటువంటి డిజైర్స్ అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తాం. ఇక్కడికి అర్జున కృష్ణుడు ఏం చెప్పారు, when one dies the mode of goodness, he attains to pure higher planets of the great sages. అలా బలదేవ విద్యాభూషణ్ విశ్వనాథ్ ఠాకూర్, when a person with predominance of sattva dies, he attains the pure planets of the worshippers of. సో ఇక్కడ పై ఇది ఎర్త్లీ ప్లానెట్స్. మనకు తెలిసి 14 భువనాలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మలోకాల నుంచి కిందకి పాతాళ లోకం వరకు. సో పైన భూర్భువస్వ స్వాహ అప్ టు బ్రహ్మలోక, కింద అతల వితల సుతల పాతాళ. సో ఎవరైతే మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉంటారో దే ఎలివేట్ అంటిల్ సో బ్రహ్మ ప్లానెట్ వరకు దే కెన్ అటైన్. సో ఇదంతా ఎలా ఉంటుంది, మన మైండ్ లో స్క్రిప్ట్స్ రన్ అవుతుంది, సాఫ్ట్వేర్. సో మన సిస్టమ్ లో, కంప్యూటర్ లో రకరకాల సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ అవుతుంటాయి, రకరకాల స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ మైండ్ లో రకరకాలైన స్క్రిప్ట్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి. సో ఎటువంటి స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ అయిపోయిన పట్టుకొచ్చి మనం ఏం చేయలేం. సో ఇన్ని ఏళ్ళు మనం లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం, ఎన్నో జన్మలు దాటుకుంటూ ఇక్కడ దాకా వచ్చాం, మనిషి జన్మ ఎత్తాం.
సో మెనీ స్క్రిప్ట్స్ రన్ అవుతున్నాయి. సో ఈ మైండ్ ని ప్యూరిఫై చేయాలి. యాజ్ ఏ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మ్యాన్ కైండ్, వన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ పయస్ యాక్టివిటీస్, ఇంపయస్ యాక్టివిటీస్, సత్వగుణ, రజోగుణ, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి. నాలెడ్జ్ హ్యూమన్ కి మనిషికి చెప్తున్నారు. సో యాజ్ ఎ డ్యూటీ వీ హ్యావ్ టు డూ దట్. సో ఇక్కడ మనకి హైయర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ కి అచీవ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఆల్ ద వేదాస్, వేదాస్ ఏం చేస్తే, వేదాస్ మెయిన్లీ డీల్ విత్ ద త్రీ మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో వేదాస్ లో ఏంటంటే ఈ పని చేస్తే స్వర్గం వస్తుంది. మన చెప్తారు స్వర్గం ప్రాప్తిస్తూ. సో ఇది మనకి జీవనలు ఇస్తూ ఉంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. సో ఆస్ట్రాలజీస్, హొరోస్కోప్స్, ఎస్ దట్ దోస్ ఆర్ కరెక్ట్. అది కరెక్ట్ పర్సన్ ఇంటర్ప్రిట్, అది కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది. కానీ ఈ హారోస్కోప్స్ ఏం చేస్తుంది, సో యూ హ్యావ్ టు చారిటీ చేయమంటుంది, ఈ పూజలు, యజ్ఞ, హోమాలు అన్ని చేయమంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మన మైండ్ బికమ్స్ ప్యూరిఫైడ్. ఈ యజ్ఞాల, హోమాలు, సంస్కారాల ద్వారా మైండ్ గెట్స్ ప్యూరిఫైడ్. సో ఎప్పుడైతే మైండ్ ప్యూరిఫై అవుతుంటుందో సత్వగుణానికి చేరుకుంటుంది. సత్వగుణానికి చేరుకున్నవాడు లాస్ట్ మూమెంట్ లో వెన్ హీ డైస్, హీ గెట్స్ అ హెవెన్లీ బాడీస్. సో ఇది బయట అవుట్ ఆఫ్ సాంప్రదాయ, నోబడీ విల్ నో. డెత్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు. రోజు మనం ఎన్ని రకాల డిసీజులు చూస్తున్నాం. ఒక వైరస్ కాకపోతే మరొక వైరస్, మరొక వైరస్ కాకపోతే మరొక వైరస్, లేదంటే ఒక యుద్ధం కాకపోతే మరొక యుద్ధం. సో ఎనీ టైం కమల దళ జల జీవన తలమల. సో ఈ లైఫ్ అనేది ఆ తామర పువ్వు మీద ఉన్న నీటి బొట్టు లాంటి, ఎప్పుడైనా అది జారిపోతుంది. సో ఈ స్మాల్ లైఫ్ కోసం మనం ఎంతవరకు లూజ్ చేసుకుంటాం, ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ లూజ్ చేసుకుంటాం. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, దుఃఖ, దోషాన దర్శనం. జన్మ తెలుసు, జన్మ, జర, వ్యాధి, ఇవన్నీ మనకు చూసుకుంటాం, ఆలోచిస్తాం. బట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ us ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ డెత్? ఎంతమందికి డెత్ గురించి మాట్లాడడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఈరోజు? ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ డెత్ ఏమవుతుందో ఎవరు తెలుసు? ఎవరు చూసి వచ్చారు? ఎస్, మనకు తెలియదు. శాస్త్రం చదవలే కాబట్టి ఎటు వెళ్తామో ఎటు వెళ్ళట్లేదో మనకు తెలియదు. భగవద్గీత చదివితే ఆఫ్టర్ డెత్ మనం ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలుస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ. సో బోగస్ అపసాంప్రదాయంలో ఉన్న గురూస్, దే డోంట్ టీచ్ దిస్. ఇవి చెప్పరు. ఆర్ దే ఎక్స్‌ప్లాయిట్ us బేస్డ్ ఆన్ దిస్. లాస్ట్ మూమెంట్, ఆ అంతిమ సమయం ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ సంస్కారం. ఆ టైంకి దానికోసం మనం ఎంతవరకు రెడీగా ఉన్నాం? ఆ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కోసం ఎంతవరకు రెడీగా ఉన్నాం? ఆర్ వి ప్రిపేర్డ్? ఈ రోజుల్లో టెస్ట్ మ్యాచ్, సారీ T20 మ్యాచ్, వన్ డే బ్యాటింగ్స్ ఎగ్జామ్స్ కి. బట్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. ఎంతమంది ఆ డెత్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం? దానికోసం ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవుతున్నాం? మన కాన్షియస్నెస్ దానికోసం ఎంతవరకు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం? వి షుడ్ బి ఇన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ సత్వగుణం మినిమం. మనం చూస్తాం తమో గుణంకి వెళ్తే నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? రజో గుణంలో ఉంటే ఎలా అవుతుంది? తమో గుణం అంటే ఎటువైపు దారి చూస్తుంది. అందుకే అన్నారు స్వల్పం అప్పి అస్య త్రాయతో మహతో భయ. సో కొంచెం ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ చేస్తే మనం బోల్డ్ అంత డేంజర్ నుంచి తప్పించుకునే వాడు అవుతాం. వన్ రౌండ్ చాటింగ్, వన్ రౌండ్ ఓకే, 16 రౌండ్స్ అవ్వలేదు, ఈ లైఫ్ లో కాలేదు. బట్ చాంట్ వన్ రౌండ్. రీడ్ భగవద్గీత, రీడ్ భాగవతం. సో స్వల్పం కొంచెం చేస్తే ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ ద గ్రేటెస్ట్ డేంజర్. కృష్ణ చెప్పారు. ఆ డేంజర్ ఏంటో మన ఫ్యూచర్స్ లైఫ్ లోకి వెళ్తే అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్ డేంజర్? సో ఇక్కడ మనం అవర్ కాన్షియస్నెస్ వీ హ్యావ్ టు ఎలివేట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? when the worshipper dies in Sattva-guna, he attains the pure planets, Sargam up to Brahmaloka. So
different kinds of planets for different kinds of living entities. So ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీ బట్టి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్, సో మనందరూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హోమ్స్ లో ఉన్నాం. ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్, ఒక ఫ్లాట్స్, ఒక గ్రూప్ హౌస్, సంథింగ్ డిఫరెంట్ విల్లాస్, వాట్ ఎవర్ థింగ్. ఒక్కొక్కరు ఇల్లు ఒక్కొక్క టైప్ లో ఉంది. సో మనకు బట్టి మన నేచర్, మనకి ఇష్టం బట్టి మనం ఇల్లు డిజైన్ చేసుకున్నాం. అలాగే మన నేచర్ బట్టి మన ప్లానెట్స్ కూడా డిసైడ్ అయ్యింది. ఎటువంటి ప్లానెట్స్ లో మనం వీ కెన్ డిసైడ్. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, సత్వగుణ ఈస్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. స్టిల్ బ్రహ్మలోక మన ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లో, ఈవెన్ బ్రహ్మలోకంలో వరకు కూడా ఇది మెటీరియల్ వరల్డే. అందులో కూడా జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. కాకపోతే ఎంత హైయర్ వెళ్తున్న కొద్ది దుఃఖాలు తగ్గుతూ ఉంటాయి. సో జరా, వ్యాధి అనే పోర్షన్ తగ్గుతుంది. వాళ్ళు పుడతారు, చనిపోతారు. దే డోంట్ సీ ఏజింగ్ ఉండదు. అందుకే మీరు చూడండి, ఇంద్ర వీళ్ళంతా ఏజింగ్ కనపడుతుంది, డిసీజెస్ కనపడవు వాళ్ళకి. దే టేక్ బర్త్ అండ్ దెన్ డై ఆఫ్టర్ మెనీ ఎర్త్లీ ప్లానెట్స్ తో పోలిస్తే బిలియన్ ఇయర్స్. సో బ్రహ్మ మన ఎర్త్ తో క్యాలిక్యులేషన్ తో పోలిస్తే he is 311 trillion years. So in his planet he crossed 50 years. Brahma 50 years అయింది బ్రహ్మలోకం. మన లోకంలో it is equal to 311 years, trillion years. So time different అవుతుంది. But Janma and Mrityu is compulsory even the material world. But so higher planets are the purest. So there is a facility and facilities ఉంటాయి. సో పీస్ఫుల్ గా we can do the service provided మనం చేయగలిస్తే. సో పీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అమల, సో నో మల అంటే ఇంప్యూరిటీ, దిస్ కాల్డ్ అమల. సో ఫ్రీ ఫ్రమ్, సో ఈ హైయర్ ప్లానెట్స్ లో ప్యాషన్, ఇగ్నోరెన్స్ ఈ రెండు ఉండవు. సో అందుకే దీన్ని ఉత్తమ లోక అంటారు. ఉత్తమ, అమ అంటే తామసిక్, ఇగ్నోరెన్స్. ఉత్ అంటే వితౌట్. సో ఈ ఉత్తమ లోకాలు, ఉత్తమ పురుష, ఇవన్నీ ఉత్తమ అంటే ఈజ్ నాలెడ్జబుల్. తమో గుణంలోంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాడు. సో మోడ్ ఆఫ్ సత్వగుణ, సత్వగుణంలో పర్సన్ ని మాత్రమే ఉత్తమ అని పిలుస్తారు. సో వన్ విచ్ ఈస్ అబౌవ్ తమ, విచ్ ఈస్ హైయర్ స్టేట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో దానివల్ల ఏంటంటే హైయర్ డెస్టినేషన్స్ మనకు దొరుకుతాయి. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఎంజాయ్మెంట్ మెంటాలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో భూలోకం నుంచి పాతాళ లోకంలోకి వెళ్తున్న కొద్ది ఎంజాయ్మెంట్ మెంటాలిటీ గెట్స్ ఇంక్రీస్డ్. కాబట్టి ఎంజాయ్ మోర్ అలా. అట్లప్పుడు మీరు అడగచ్చు, ఇంద్ర వీళ్ళందరూ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ కదా, ఎంజాయ్మెంట్ మెంటాలిటీ కదా. అదేనే చాలా సినిమాల్లో మనం చూసే రంభ, ఊర్వశి వీళ్ళందరూ ఇంద్రుడి దగ్గర డాన్సింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్, దే ఆర్ ప్యూర్. సో ఈ కర్మిక్ యాక్టివిటీ, దే హ్యావ్ అటైన్ ద క్వాలిఫికేషన్. సో మనం వీఆర్ మిక్స్డ్ విత్ ప్యాషన్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్. సో ఇందులో మేల్ అండ్ ఫీమేల్స్ అట్రాక్షన్ చూస్తాం, కానీ అక్కడ అది లేదు. దట్ ఈస్ నాట్, దిస్ ఇస్ ప్యూర్. సో దే హ్యావ్ హైయెస్ట్ యాక్టివిటీస్ చేశారు కాబట్టి దే హ్యావ్ ద రైట్ టు ఎంజాయ్మెంట్. బట్ వాళ్ళు ఎంజాయ్మెంట్ అని కోరుకోవట్లేదు. దే హ్యావ్ ద ఫెసిలిటీస్. నాట్ ఓన్లీ దాట్, మనం చూసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా ఇంద్రుడి మీద అటాక్ జరిగితే ఏమవుతుంది? ఇంద్రుడు వెంటనే బ్రహ్మకి సరెండర్ తీసుకుంటారు. అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళి సజెషన్ తీసుకుంటారు. దెన్ విష్ణు వస్తారు, మొత్తం సెటరేట్ చేస్తారు. సో ఆల్ ద దేవతాస్ మనకి చూడడానికి ఎంజాయ్మెంట్ మెంటాలిటీ తీసుకున్నట్టే ఉంటుంది. బట్ అల్టిమేట్లీ దే టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ బ్రహ్మ. సో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దే టేక్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ బ్రహ్మ. సో మన ప్రాబ్లం వస్తే ఆర్ వి టేకింగ్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ అథారిటీ? లేదు, మనమే డిసైడ్ చేస్తాం. నా డెసిషన్ నేనే. నాకే ప్రాబ్లం వస్తే నా డెసిషన్ నేను తీసుకుంటాను. పెద్దవాళ్ళని కన్సల్ట్ చేసావా? లేదు. డివోటీస్ ని కన్సల్ట్ చేసావా? లేదు. We don't consult. That is the difference between devatas and us. So pure. అక్కడ ఎంజాయ్మెంట్ మెంటాలిటీ ఇలా ఉంటుంది.
but it is a pure thing. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సత్వగుణ ఈ ఇందులోని ఈ హైయర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ లో కూడా మిడిల్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ ఇంద్రలోక ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవి భూలోకానికి దగ్గరగా ఉంటాయి. భూలోకానికి దగ్గర అంటే ప్యాషన్ వరల్డ్ లకు దగ్గరగా ఉంటాయి. సో కొంత పోర్షన్ ప్యాషన్ కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకే కొంత ప్యాషన్ కలుస్తుంది. దెర్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ ప్యూర్. అది బ్రహ్మలోక. సో అక్కడి నుంచి వి ఫాలో బ్రహ్మ. సో మన మన సాంప్రదాయానికి హెడ్ ఇస్ బ్రహ్మ. బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం. సో ద ఫోర్ ఫాదర్ ద ఫౌండర్ ఈస్ బ్రహ్మ. ఎప్పుడైతే మనం ఆ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రహ్మలోకంలో వీఆర్ డూయింగ్ సర్వీస్, ఇమీడియట్లీ అటు నుంచి అటు స్పిరిచువల్. సో శాస్త్ర అట్లీస్ట్ కల్టివేట్ సత్వగుణ. ఎందుకు అంటే వీ హ్యావ్ ఎ ప్యూర్ లైఫ్. సో క్లారిటీ ఉంటుంది, క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్. ఈ రోజుల్లో అడల్ట్స్ దే ఆర్ మిస్గైడెడ్. జనాలు మీరు అందరూ చూస్తున్నట్టే దే ఆర్ మిస్గైడెడ్. సో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎందుకు నాశనం అయింది? బికాస్ దే ఆర్ మిస్గైడెడ్. దే హ్యావ్ నో యాక్చువల్ నాలెడ్జ్. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ భగవద్గీత నాలెడ్జ్ మనకి అందుతుందో దెన్ వీ కెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డోర్ బికమ్స్ ప్యూరిఫైడ్. సో ఆ ప్యూరిఫై అయితే వీ విల్ బి మచ్ మోర్ క్లార్. కాన్సిక్వెన్స్ మనం చేసే యాక్టివిటీలో కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అర్థమవుతుంది. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు యాక్ట్, బట్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఓన్లీ సత్వగుణ పీపుల్ అండర్స్టాండ్. సో డెస్టినేషన్ ఆఫ్ దోస్ డైయింగ్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ goodness, Sattva-guna, higher planetary systems like Brahmaloka or Janaloka, where great sages and great devotees live. So great devotees, inka ఎవరైతే కంప్లీట్ గా చేయలేదు, వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయలేదు, or there are some devotees like Brahma, we can go to that planets. So this is how a model of heaven looks like. So ఇక్కడంతా మన అందరూ చాలా మంది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు, especially UK, US, Australia. So they are heavenly, like ఈ భూమి మీద there are heavenly type ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది అక్కడ. సో అందుకే అందరూ అట్టుపడిగేస్తారు. సో హెవెన్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్స్. యూ కెన్ గో దేర్. దే ఎంజాయ్ గాడ్లీ హ్యాపీనెస్. ద హ్యాపీనెస్ ఇక్కడ ఉన్న హెవెన్స్ కి ఆ హెవెన్స్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అంటే దేర్ ఇస్ గాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, గాడ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ దేవతకు వస్తే ఇమీడియట్లీ రష్ టు బ్రహ్మ అండ్ దెన్ టు విష్ణు. బట్ హియర్ we don't run. So Baladev Vidyabhushan, Vishwanath Chakravarti Thakur and Sridhar Swami, what they say, he attains the places of heavenly enjoyment of the worshippers of Hiranyagarbha. Hiranyagarbha means Brahma and others. So Ramana says, he reaches the pure worlds. The world there is very pure. If Sattva preponderates in a person at the time of death, he will be reborn in the families of those who have knowledge of the self, and thus be qualified to perform auspicious activities. You can right. So some people pious family lo puttar, some people look very difficult families lo puttar, because previous life lo they have left the body in Sattva-guna. ఎవరైతే సత్వగుణంలో బాడీని వదులుతారో దే విల్ గెట్ ఆస్పీషియస్ బాడీ, హైయెస్ట్ లైఫ్. అక్కడి నుంచి వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ. సో మనం ఆల్రెడీ ఒక సిక్స్త్ చాప్టర్ లో తెలుసుకున్నాం. వెన్ ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ చేస్తూ అన్నాం. సో ఇందులో ఎటువంటి డిమినిషన్ లేదు, ఎటువంటి లాస్ లేదు. సపోజ్ ఈరోజు 10% చేసి ఆగిపోయాం, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్ ద 11%. కానీ మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్ అలా కాదు, కంప్లీషన్ కావాలి. సో మాస్టర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయితేనే సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, కొన్ని డిగ్రీస్ కంప్లీట్ అయితేనే సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. బట్ స్పిరిచువాలిటీ ఎలా కాదు, ఇట్ గోస్ ఆన్ అండ్ గోస్ ఆన్ అండ్ గోస్ ఆన్. రైట్ ఎట్ ద టైమ్ మనం ఎప్పుడైతే చాంటింగ్ మొదలు పెట్టాం, అవర్ స్పిరిచువల్ జర్నీ హెస్ స్టార్టెడ్. సో బ్రహ్మ రెడీగా ఉన్నారు,
వైకుంఠ లోకంలోకి మనం వెళ్తున్నప్పుడు బ్రహ్మ విల్ గివ్ అస్ సమ్ ఫుడ్, ప్రసాద్. మనం దారిలో పనికి రావడానికి దారిలో అవసరం ఉంటుందని బ్రహ్మ ప్యాక్స్ ఫుడ్. ఇది శాస్త్ర సేస్. సో ఏ రోజైతే మనం చాంటింగ్ మొదలు పెట్టామో మన వైకుంఠ లోకానికి దారి రెడీ చేసుకున్నారు. సో ఈ ప్రాసెస్ లో వీ కెన్ కంప్లీట్ ఆర్ మే నాట్ కంప్లీట్. సో డిఫరెంట్ లైఫ్ టైమ్స్ జరగచ్చు. సో ఎవరైతే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ముందుకు వెళ్తున్నారో అట్లీస్ట్ దే టేక్ ఇన్ ద హైయెస్ట్ లైఫ్స్, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉంటే యూ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ దేర్. మనకు ఒక మంచి బ్రాహ్మణ ఫ్యామిలీ దొరుకుతుంది, లేదా ఒక మంచి పయస్ ఫ్యామిలీ. సో జస్ట్ లైక్ దిస్ ఫ్యామిలీ. సో పిల్లలు సంస్కారవంతులుగా పుడతారు. సో they born in the families of those who have knowledge of the self, and thus we qualified to perform auspicious activities, which are means of attaining the true knowledge of the self. Hare Krishna. Hare Krishna. Rajasi pralayam gatva karma singeshu jayate thada pralinastamasi moodayonishu jayate. Krishna, thank you. So translation. When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. And one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. So మనం చూసినట్లయితే 14 and 15 verse లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? సో గుణాల తాలూకా లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? సో ప్యాషన్ లో పోతే విల్ టేక్ బర్త్ ఇన్ ద ఫ్రూటిటివ్ యాక్టివిటీస్. మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ, హార్డ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, నైట్ అంతా వర్కింగ్, మార్నింగ్ వర్కింగ్, ఎక్కడ 24/7 వర్కింగ్. we will take birth again like that. అలాంటివి మనకి అవసరం. ఇప్పుడు more work like a donkeys. But one who dies in the mode of ignorance, తమ గుణాలను పోతే it takes birth in the animal kingdom. అది జారబల్ల, మనకు తెలుసు కదా, స్లైడింగ్. ఎవరైతే తమో గుణంలో చనిపోతారో వాళ్ళు యానిమల్ కింగ్డమ్ లోకి జారిపోతారు. నో ఛాన్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇట్ మే టేక్ బర్త్ ఇన్ ఎనీ యానిమల్, పాతాళలో. అందుకే ఇందాక చెప్పారు, స్వల్పం అస్సి త్రాయతో మహతో భయ. స్వల్పం అస్సి ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయ. స్వల్పం ధర్మం. కృష్ణ కాన్షియస్ లో కొంచెం యాక్టివిటీ చేసిన ఈ యానిమల్ కింగ్డమ్ వీ కెన్ అవాయిడ్. లేదంటే అంధకూపం, సో డార్క్ వెల్, అందులో మనకి కనపడదు, ఎంత కింద పడుతుందో తెలియదు. అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ బాధలు, డిస్ట్రెస్, లైక్ ఎన్ స్కార్పియాన్, స్నేక్, బాడీ, ఎటువంటి బాడీ ఉండదు, హ్యాండ్స్, ఫుట్. Imagine we take birth in that life. So should we want to avoid అటువంటి సిచ్యువేషన్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము? లేదా మనం ఓకే లెట్ ఇట్ బి, ఎలాగో తిరుగుతున్నాం, జైంట్ వీల్ ఎక్కుతున్నాం, తిరుగుతున్నాం, నో ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ అవర్ గోల్? ఈ గోల్, ఈ అంధకుప్పంలోకి వెళ్ళడానికి ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో ఇఫ్ నోబడీ వాంట్స్ టు గో లైక్ దట్, ఫస్ట్ అవాయిడ్ తమోగుణాన్ని నుంచి బయటికి రావాలి. సత్వగుణాల్లోకి చేరితే యూ మే టేక్ బర్త్ అట్లీస్ట్ ఇన్ అ పయస్ లైఫ్. దట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ గివెన్ బై కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, సత్వగుణాలకు నేను పెరగాలి అంటే ఏం చేయాలి? కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ దట్ విల్ సీ ద ఎండ్. He who dies in the mode of rajas attains a position among persons attached to work. Different, Mali, MNC, you take birth in a family where you are asked to become engineer, work like a donkey in like a MNC, in an MNC, whatever places. So Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Delhi, US, UK. People are working hard. So ఒకసారి my colleague was discussing,
సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వచ్చిన తర్వాత he has interacted with one young boy, 24 or 25. సో ఎలాగో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే కదా, మార్నింగ్ ఒక కంపెనీకి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, మధ్యాహ్నం ఒక కంపెనీకి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, నైట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. బట్ 3 డిఫరెంట్ కంపెనీస్. మార్నింగ్ ఐ డోంట్ నో హౌ హీ ఈస్ డూయింగ్, ఎలా చేస్తారో అర్థం కాదు, బట్ హీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. అటువంటి వ్యక్తికి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? వేర్ ఇస్ ద సోషల్ లైఫ్, పర్సనల్ లైఫ్ ఏది, స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఏది, డెస్టినేషన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్? ఈవెన్ ఈ లైఫ్ లో తన శరీరాన్ని ఎంత పాలించుకుంటున్నాడు. నో, ప్రాక్టికలీ నో స్లీప్, లెస్ ఫుడ్. ఇది తమో గుణం కూడా. మన ఇందాక చేసుకున్నాం మసోచిజం. నా శరీరాన్ని నేను ఇబ్బంది పెడుతూ ఐ థింక్ ఎంజాయ్మెంట్. సో ఇటువంటి వర్క్ ఉగ్రకర్మ చేస్తూ ఉంటే యువర్ బాడీ, ఈ బాడీ అంతా షుగర్, బీపీ, క్యాన్సర్స్ లోపల నుంచి కొరుకు తినేస్తూ ఉంటాయి. బట్ హీఈస్ డూయింగ్ వర్క్. ఈస్ రజోగుణ అండ్ తమోగుణ. వాట్ ఈస్ హిస్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్టర్ డెత్? దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఇప్పట్లో. If you die in the mode of rajas, we may take birth like that. So slowగా ఏమంటుంది, గ్రాడ్యువల్ గా విల్ ఫాల్ డౌన్ ఇంటూ యానిమల్ లైఫ్. మళ్ళీ హ్యూమన్ బర్త్ రావడానికి ఎన్ని జన్మలు ఎత్తుతామో నోబడీ నోస్. అనేక కోట్లాది 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 జన్మలు ఎత్తుతాము. సో కృష్ణ ఎంత మెర్సిఫుల్ అంటే ఈజ్ గివింగ్ అస్ ఎ ఛాన్స్. సో ప్రతి జీవుడికి ఒక టైంలో హ్యూమన్ బాడీ ఇస్తారు. అట్లీస్ట్ యూజ్ దిస్ బాడీ రైట్ నౌ. దేనికి? అటైన్ మీ, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, నో అబౌట్ మీ, పెర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. దీనికోసం ఈ హ్యూమన్ బాడీ ఇచ్చారు. సో వెన్ వి ఎప్పుడైతే మనం ఈ డివోటీస్ తో అసోసియేట్ అవుతాం, వీ అండర్స్టాండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. సో బయట ఇఫ్ యు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, నోబడీ నోస్ ద ఆన్సర్. తెలీదు. Purpose of is to become doctor, is to become an engineer, lawyer. These are intermediate, maybe intermediate goals. This is not the purpose of life. Life's purpose is to be realized. ఈ కామన్ స్టేట్మెంట్స్ మనం రోజు వింటున్నాం. లైఫ్ ఈజ్ ఎ జర్నీ. సార్ లైఫ్ జర్నీ ఓకే, డెస్టినేషన్ ఏమిటి? ఎప్పుడు వస్తున్న డెస్టినేషన్? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ యూ విల్ గో టు ద డెస్టినేషన్. ఈ జర్నీ ఎక్కడ అవుతుంది? డెత్ దగ్గర అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ డెస్టినేషన్? ఎక్కడ దిగాం? నోబడీ నోస్ ద ఆన్సర్. సో ఇది అపసంప్రదాయంలోని ఇంకెక్కడ వెతికితే మనకి దొరకదు. ఓన్లీ ఇన్ ఎ బోనఫైడ్ డిసైప్లిక్ సక్సెషన్. మన మూడు ఏంటి? మనం ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం నిరంతరం, దట్ డిసైడ్స్ ద లాస్ట్ మూమెంట్. అప్పుడు మన గోల్ ఏంటి, మన డెస్టినేషన్ ఏంటో మనకి తెలుస్తుంది. ఇలా ప్రభుపాద సేస్, పెర్ఫార్మ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఫర్ ఎ గ్యారంటీడ్ హ్యూమన్ లైఫ్. సో చాలా మంది అనుకుంటారు హ్యూమన్ బర్త్ తీసుకున్నాం, మనకి యానిమల్ కింగ్డమ్, మన విల్ టేక్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బర్త్. నో, దేర్ ఇస్ ఆ ఛాన్స్ ఉంది ఎప్పుడైనా యానిమల్ కింగ్డమ్ లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం. ఇఫ్ అట్లీస్ట్ మనకి హ్యూమన్ లైఫ్ అయినా కావాలి అనుకుంటే, యానిమల్ కింగ్డమ్, యానిమల్ లైఫ్ లోకి వెళ్లకుండా ఉండాలి అనుకుంటే, we have to do Krishna consciousness. No other way. There is no other way. Krishna consciousness చేయకపోతే we will glide to Tamoguna, animal kingdom. So incorrect notion. Once one reaches human life, one never goes down again. If one develops mode of ignorance, degraded to an animal form, again goes through the evolutionary process to become. So again, what goes through the evolutionary process. This is the theory of evolution. Darwin చెప్పింది theory of evolution. We are taking ఒకే బర్త్ లో జరగలేదు. We are soul ఒకప్పుడు monkey body, slowగా it has taken the human body, and monkey has not transformed into a human. Monkey పోతే human లోకి మారలేదు. Soul took that birth in different bodies. This is the theory of evolution. So ఈ సైకిల్ ని we can avoid by
Krishna consciousness, degradation into animal and animalistic tendencies. చూసిన ఈ రోజుల్లో ఎన్నో ఎన్నో హత్యలు జరుగుతున్నాయి, రేప్స్ జరుగుతున్నాయి. వై? ఎందుకు జరుగుతుంది? బికాస్ యానిమలిస్టిక్ బిహేవియర్స్. మనలో యానిమలిస్టిక్ బిహేవియర్స్ ఆహార, నిద్ర, భయ, మిథునం. ఈ 4 యాక్టివిటీస్ మనం చేస్తున్నాం. చేస్తే వీఆర్ నో బెటర్ దెన్ యానిమల్. ధర్మేణ హీన పశుహి సమాన. సో ఇవన్నీను ఈ 4 యాక్టివిటీస్ యానిమల్ కి ఉంటాయి, మనిషికి ఉంటాయి. ధర్మం ఒకటే డిఫరెన్స్ యానిమల్ కి, హ్యూమన్ కి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ధర్మ. ధర్మాన్ని పాటించకపోతే మనం యానిమలిస్టిక్ లైఫ్ లోకి డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. సో వీ కెన్ అవాయిడ్ ఇట్. హౌ కెన్ వి అవాయిడ్ ఇట్? కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. మనం ధర్మాన్ని ఎలా పాడతాం? కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. So one who dies within the tamas is preponderant to is born in the wombs of being lacking in the intelligence. ఏ wombs లో పుడతాయి? Which is lacking intelligence. తమో గుణం బాడీస్ లోనే పుడుతుంది. Namely in the wombs of dogs and pigs. This is not my statement. Shastra says, Acharya Ramanujacharya says. So just like this person. So ఈ రోజులో మనం you can see so many outlets, non-veg outlets. Life is to enjoy eating, especially eating the full of non-veg. It will take the form of a pig. So if the person is exploiting the woman exploitation, చూడండి ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో అక్కడ అటాచ్డ్ టు ద woman, illegal affairs. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? దే టేక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ డాగ్. సో మనం చూడండి, యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తత్ ఏవతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తత్ అనువర్తతే. జస్ట్ లైక్ హౌ ఏ లీడర్ ఫాలోస్, ద కామన్ మ్యాన్ ఆల్సో ఫాలోస్. మనం దామోదరాష్టకం చూస్తాం. సో ఎలాగైతే ఈ 2 అర్జున ట్రీస్ ని కృష్ణుడు రోకలతో బదలు కొట్టినప్పుడు నలకువేర, మణిగ్రీవ రిలీజ్ అవుతారు. వాళ్ళు అక్కడికి ఎలా వచ్చారు? బికాస్ దే అఫెండెడ్ నారద. ఎలా అఫెండ్ చేశారు? సో నలకువేర, మణిగ్రీవ, దే ఆర్ ద సన్స్ ఆఫ్ కుబేర. సో కుబేరుడికి ధనం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో న్యాచురల్లీ సన్స్ ఎలా ఉంటారు? మన ఈ రోజుల్లో చూస్తాం. సో హైయర్ పొలిటీషియన్స్, బిజినెస్ మ్యాన్ సన్స్ ఎలా ఉంటారు? ఎంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ యాక్టివిటీస్, తమోగుణ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? లిక్కర్, ఉమెన్, ఎంజాయ్ పబ్స్. సో అలాగే ఈ మణిగ్రీవ, నలకుబేర, దే వర్ ఎంజాయింగ్ నేకెడ్ విత్ ఉమెన్. సో ఉమెన్ తో నేకెడ్ గా దే వర్ పాతింగ్. సో నదిలో దే ఆర్ పాతింగ్. సో ఆ టైంలోని నారదుడు వచ్చినప్పుడు అందరూ ఉమెన్ దే ran away, covered their bodies. But this Nalakuvera and Manigriva, they were intoxicated. మొత్తం ఆల్కహాల్. వాళ్ళ బాడీ మీద ఏముంది అని ఏంటి తెలియదు, చూడట్లేదు. నారద ముని కూడా వచ్చింది. నారద ముని కరెస్ట్ టు బికమ్. సో ఎవరైతే బాడీని ఎక్స్పోజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎటువంటి లైఫ్ దొరుకుతుంది? ఓకే, యూ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ యువర్ బాడీ. బాడీ ఎక్స్పోజ్ చేద్దాం అన్నా, స్టాండ్ లైక్ ఎ ట్రీ. సో దానివల్ల ఇతరుల కాన్షియస్నెస్ ని మనం ఎఫెక్ట్ చేయవు. నువ్వు ఎఫెక్ట్ చేయవు. యూ వాంట్ టు బి ఎక్స్పోజింగ్. కానీ ఆ ట్రీలోని జన్మెత్తారు. నౌ యు సీ ద ఫేట్ ఆఫ్ ది ఫిలిం స్టార్స్, ఆల్ దిస్ పీపుల్. సో దే వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ దేర్ బాడీస్. సో దానివల్ల ఎంతమంది కాన్షియస్నెస్ ని వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నారు? Item songs, all these things. Not only that, so వాళ్ళు they have followers. So followers కి వాళ్ళే రోల్ మోడల్స్. వాళ్ళు చూసి వీళ్ళు తయారవుతారు. సో ఇటువంటి సివిలైజేషన్ తయారవుతారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్? దే టేక్ బర్త్ ఇన్ ద ట్రీ బాడీ. యూ వాంట్ టు స్టాండ్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంది. సో మంచి బ్రాంచెస్,
యు అండర్స్టాండ్ లైక్ ఓకే ఇలా కదలకుండా పెట్టుబడి. దట్ ఈస్ వాట్ రామానుజాచార్య ఈస్ సేయింగ్ హియర్. ఎప్పుడైతే మనం తమో గుణంలోని చనిపోతామో వి టేక్ ద వూమ్ ఆఫ్ ఎ డాగ్ అండ్ పిగ్. The meaning is that he is reborn as one incapable of realizing any human. దీనివల్ల ఏంటంటే యానిమల్స్ కి దే డోంట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్, దే ఆర్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్. సో శాస్త్ర జ్ఞానం ఎటువంటిది ఉండదు. సో హ్యూమన్ పర్పస్ కనుక ఎవరైతే తెలుసుకోరో వాళ్ళందరికీ ఇటువంటి ఇది వస్తుంది. దో సీరియస్ అబౌట్ హ్యూమన్ లైఫ్, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద్ ఈస్ గివింగ్ ఏ స్టేట్మెంట్. Those serious in human life must take to Satviguna. So human life, if we are serious about our life, we should be in Satviguna. No other option. So in good association, transcend the modes and become situated in Krishna consciousness. Ade Krishna Arjuna ki suggestion icharu. Go beyond these 3 modes, O Arjuna. ఈ 3 మోడ్స్ కూడా మనిషిని బైండ్ చేస్తాయి. బట్ వీ షుడ్ ట్రాన్సెండ్ దిస్ 3 మోడ్స్. ఈ 3 గుణాలకి అతీతంగా మనం వెళ్ళాలి. వీ షుడ్ టు గో బియాండ్ దిస్ 3 మోడ్స్. ఎలా వస్తుంది? గుడ్ అసోసియేషన్. సో మన చిల్డ్రన్, సో పేరెంట్స్ తనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? చిల్డ్రన్ ని మంచి దారిలో తీసుకెళ్ళాలి. ఎన్ని పేరెంట్ అదే ఆలోచిస్తారు. సో మంచి దారిలో తీసుకెళ్ళాలి అంటే మంచి అసోసియేషన్ లో పెట్టాలి. సో మనకంటూ ఒక దారి తెలిస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి దారి అందించి చూపించగలం. మనకే దారి తెలియదు, ఎటు వెళ్తున్నామో ఎందుకు వెళ్తున్నామో తెలియదు. హౌ కెన్ వి లీడ్ అవర్ చిల్డ్రన్? నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలా వస్తుంది? సో వీ షుడ్ మనం తెలుసుకొని వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అవర్ లైఫ్. సో మనల్ని చూసి చిల్డ్రన్ ట్రైన్. చాలా మంది మనం మంచిగా చదువుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ స్టూడెంట్. సో ఎవరైతే ఫస్ట్ మంచి ర్యాంక్ వస్తున్నాయో వాళ్ళతో మనం అసోసియేట్ అయితే మనం అట్లీస్ట్ పాస్ అయినా అవుతాం. టాప్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ విల్ పాస్. అదే లాస్ట్ బెంచెస్ తోని క్లాస్ మానేసిన వాళ్ళతో మనం కూర్చుంటే కెన్ వి బికమ్ కెన్ వి పాస్ అట్లీస్ట్? సో మనం హ్యూమన్ లైఫ్ ని ఇంపార్టెన్స్ ప్రోగ్రెస్ లోకి తీసుకెళ్ళాలంటే అటువంటి ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళని మనం అసోసియేషన్ తీసుకోవాలి. గోల్ తెలిసిన వ్యక్తితో మనం అసోసియేట్ అయితే మనకి గోల్ తెలుస్తుంది. దిస్ ఇస్ లీడర్షిప్. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ లీడర్షిప్. లేదు అంటే ఈ రోజుల్లో లీడర్స్ ఎలా ఉన్నారు? బ్లైండ్ లీడింగ్ ద బ్లైండ్. బ్లైండ్ లీడింగ్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో తెలియదు, వెనకాల వాళ్ళకి ఎలాగో తెలియదు. వీళ్ళు ఎటువంటి ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉన్న లీడర్స్ ని ఫాలో చేస్తున్నాం. ఏమవుతుంది? అందరూ కలిసి ఒక డిచ్ లో పడతారు. సో అందరూ ignorant persons, they have to take the shelter of the knowledge. Come to mode of goodness. There is no other way. Otherwise, no guarantee of human life. Guarantee there. Whether you may get or may not get. But ఎప్పుడైతే మనం ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నామో విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ హ్యూమన్ బర్త్. Baladev Vidyavars, one who dies in mode of passion. A person is born among men attached to kami karmas. So just like you can see, ఇతర దేవతల పూజలు చేస్తుంటాం. దేనికోసం? సో నాకు సర్టెన్ రిజల్ట్స్ కావాలి. సో ఎగ్జామ్ వస్తే వినాయకుడు, సరస్వతి, వీళ్ళే సరస్వతి నమస్తుభ్యం అవన్నీ. ఎందుకు? నాకు ఎగ్జామ్ లో పాస్ చేయాలి. లేదా వినాయకుడు, అదేదో మూవీలో దెర్ ఇస్ అ సాంగ్, వినాయకుడిని పూజిస్తుంది. సో నాకు మంచి నాలెడ్జ్ రావాలి, మంచి ఎగ్జామ్ లో మార్క్స్ రావాలి, ఐ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్. సో మన దేవతలను ఎందుకు పూజిస్తున్నాం? అన్ని పూజలు ఎందుకు చేస్తున్నాం? బికాస్ ఐ రిక్వైర్ సంథింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. తిరుపతికి ఎందుకు వెళ్తున్నాం? నాకు ప్రమోషన్ వస్తే ప్రమోషన్ లో 10% నీకు ఇస్తాను. నాకు కొత్త ఉద్యోగం వస్తే ఉద్యోగం తగ్గ 3 months సాలరీ నీకు ఇస్తాను. ఇలాంటి కోరికలు ఎంతమందికి ఉన్నాయి? we all have that. సో మనం ఇప్పుడు రజోగుణలో మన బాడీ లీవ్ చేస్తే విల్ టేక్
family where the mindset is that. So, parents mindset ఎలా ఉంటుంది, children mindset కూడా అలాగే ఉంటుంది. Their parent is in Rajoguna, children also will come in that atmosphere. నువ్వు ఎందుకు చదువుకోవాలి ఈ రోజుల్లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? వై షుడ్ వి ఎడ్యుకేట్? ఎందుకంటే నీకు మంచి జాబ్ వస్తుంది, మంచి జాబ్ వస్తే యుఎస్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తుంది, యుఎస్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తే డౌరీ వస్తుంది. ఒక టెక్ టాక్ ఐ వాజ్ లిస్నింగ్ టు, అక్కడ స్పీకర్ వాజ్ గివింగ్ ద కరెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ. సో ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ? US is producing so many Nobel laureates. US నుంచి we see Nobel laureates ఉన్నారు. Chinese, they are producing athletes. So what is India producing? India is producing a bunch of engineers. ఎందుకు? So that go to the Western country and lot of money, bring that money back. ఇదే money and more, so that you will get more dowry. So ఇటువంటి అట్మాస్ఫియర్ చైల్డ్ పెరిగితే he is always money conscious. Money conscious ఉన్న వ్యక్తి, how can he give value to relationships? But అది different levels of things. So we should cultivate environment. ఇంట్లో environment ఎలా ఉండాలి? It should be sattvic, minimum sattvic. So in the education, so that we can give a better life to others. Why should we get medicine? So that naluguru patients ki we can help at least 4 patients. If I can avalla pain ne remove cheste chalu. This is why medicine is there. So different streams you have to give this education to the children. కాకుండా you get more money, you get more opportunities, you get nice job, డాక్టర్ అయితే డబ్బులు బాగా తీసుకోవచ్చు. This is what I am listening among the parents. ఎలాంటి అవుతాయి? You get మనం ఇటువంటి రజోగుణంలోంచి బయట బాడీ లీవ్ వదిలితే విల్ టేక్ బర్త్ ఇన్ దట్ లైఫ్. కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ నుంచి కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఈవెన్ ఐ రీసెంట్ గా ఆర్టికల్ చదివాను. గర్ల్ జేఈ క్లియర్ చేసింది, ఐఐటి జేఈ క్లియర్ చేసింది, బట్ షీ కమిటెడ్ సూసైడ్. ఎందుకు? బికాస్ షీ డజంట్ లైక్ టు బికమ్ ఇంజనీర్. తన ప్యాషన్ ఇస్ డిఫరెంట్, తన గోల్ ఇస్ డిఫరెంట్. బట్ ఇంట్లో పేరెంటల్ ప్రెషర్, సొసైటల్ ప్రెషర్ వల్ల షీ వాస్ ఫోర్స్డ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్. ఇంజనీరింగ్ జేఈలో ర్యాంక్ వచ్చినప్పటికీ షీ వాస్ అన్హ్యాపీ. You can see so many. Kota, Rajasthan, people commit suicides. Parental pressures. So Rajoguna, you have to run. I want more. I want to IIT. 90 marks chadu. I want 100%. ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది పేరెంట్స్ ఉంది ఇది? అందుకే ఈ రోజుల్లో so many educational systems. Education, this one, that one, that only goal is business. Education business కింద మారింది. ఎందుకంటే పేరెంట్ బిజినెస్ యాంగిల్లోనే ఆలోచిస్తారు. డిమాండ్ అండ్ సప్లై. పేరెంట్స్ నుంచి డిమాండ్ ఉంది, ఆర్ సప్లైయింగ్ ఇట్. కాన్స్టెంట్లీ చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్రెషరైజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది రజోగుణ. సో వీ విల్ టేక్ వర్క్ ఇన్ సచ్ ఎ ఫ్యామిలీ. మనం కూడా విల్ ఫీల్ ప్రెషర్స్. కామ్య కర్మ ఆర్ స్క్రిప్చరలీ ఆర్డైన్డ్ యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఆప్షనల్, performed for fulfilling personal desires such as begetting children or gaining wealth. One is reborn in the families of those who act for the sake of fruits only for themselves. Being reborn in such families, he becomes qualified to perform auspicious activities which constitute the faithful retaining. You have an option again. Difficulty అయినప్పటికీ we have an option. We can at least elevate. But in Tamoguna, there is no chance. Hare Krishna. Hare Krishna. Karma sukrutasyahu
సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. So this is the median. The results of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness. But action done in the mode of passion results in misery. So Rajogunalo వచ్చే activities leads to misery. So by default, we are all in the Rajo and Tamoguna. So అందుకే మనకి we are not happy. So మనందరూ we are want to become happy. ఎవరు ఇక్కడ బాధపడాలనుకోరు. అందరూ ఏదో విధంగా I want happiness. But misery ఎందుకు వస్తుంది? Because of this Rajoguna. It results in misery. And actions performed in the mode of ignorance results in foolishness. So కొంతమంది foolish behaviors, foolish talks. So మనం మాటలు బట్టి తెలిసిపోతుంది ఫూలో కాదనేది మన స్పీచ్. సో మనలో ఎంత డెప్త్ ఉంటే స్పీచ్ అంత కరెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఐ వాస్ అటెండింగ్ వన్ ఆఫ్ ది సెమినార్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. సో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో ఐ వాస్ సీయింగ్ దట్ స్లైడ్. సో అందరి వి ఆల్ రిక్వైర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. అందరూ ఏదో విధంగా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం చూస్తున్నారు. సో వాట్ దట్ స్పీకర్ వాస్ సేయింగ్, ఒక చెట్టు చూపించారు. ఒక చెట్టు కింద రూట్స్ అండ్ పైన బిగ్ ఫ్రూట్స్. ఇమాజిన్ మనం ఒక చెట్లు అంటే వాళ్ళు చెట్టుని మనం చూడు, కింద రూట్స్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్, పైన ఫ్రూట్స్ ఇస్ ద పర్సనాలిటీ. ఆ పర్సనాలిటీ చూపించారు. యాపిల్స్ ఆర్ ద పర్సనాలిటీ. సో ఒక మంచి యాపిల్ రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు నరిష్ ద రూట్. ఆ రూట్స్ నరిష్ చేస్తే, ఎరువు ఇలాంటివన్నీ వేస్తే విల్ గెట్ నైస్ ఫ్రూట్స్. సో క్యారెక్టర్ మీద క్యారెక్టర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే పర్సనాలిటీ ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్ అవుతుంది. క్యారెక్టర్ లూజ్ అయింది అనుకోండి, ఆల్ ద పర్సనాలిటీ విల్ బికమ్ లూజ్ క్యారెక్టర్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో చిన్న గాలి వచ్చినా ఇది పడిపోతుంది. సో రూట్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, రూట్స్ అంత ఉంటాయి. మన క్యారెక్టర్ స్పిరిచువాలిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. స్పిరిచువాలిటీలో గ్రౌండ్ అయ్యి ఉంటారు. దాన్ని ఆ రూట్స్ నరిష్ చేస్తారు. ఆ రూట్స్ ఆర్ స్పిరిచువాలిటీ. మన కోర్ రూట్ ఏంటి? ద సోల్. సోల్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో దీనికి నరిష్మెంట్ ఏంటి? స్పిరిచువాలిటీ. ఈ స్పిరిచువాలిటీ మనం ఈ సోల్ కి అందిస్తే రూట్స్ బికమ్ స్ట్రాంగ్. రూట్స్ స్ట్రాంగ్ అయితే మనిషి తాలూకా పర్సనాలిటీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఇఫ్ తమోగుణ పీపుల్, తమోగుణలో ఈ రూట్స్, ఈ క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ చాలా లూజ్ గా ఉంటాయి. దట్స్ వై దేర్ ఎంజాయ్మెంట్ ఈస్ ఆన్ వైన్, ఉమెన్, వెల్త్. ఇటువంటి వాటిలోనే వాళ్ళు దే సీక్ ఎంజాయ్మెంట్. సో దానివల్ల దే డూ ఆల్ ద శాస్త్ర విరుద్ధమైన పనులన్నీ కూడా చేస్తారు. So that is the result we are seeing in news. The news is the details of Tamoguna and Rajoguna, nothing else. But separate the newspaper and news channel thoda అవసరం లేదు. That is indeed, that is detail, but the symptom is here, Rajoguna and Tamoguna. So ఎప్పుడైతే మనం స్పిరిచువాలిటీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, our personality gets developed, automatic development జరుగుతుంది. Our actions become pure. So foolishness, Tamagunalo will be fools. The result of Sattvika work is pure happiness without distress. So Sattvagunalo distress takku untundi, happiness ekku untundi. The results of Rajas is sorrow. The result of Tamas is ignorance. The results of, so mana pillani andarni we try to educate. So still we believe that education is required. మీన్స్ మనం ఇగ్నోరెన్స్ లోంచి బయటికి రావాలి. ఇగ్నోరెన్స్ నుంచి బయటికి రావాలి అంటే తమో గుణాల్లోంచి సత్వ గుణాల్లోకి రావాలి. సో రిజల్ట్స్ ఆఫ్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అండ్ యాక్టివిటీస్. సో అది మనకి క్లియర్ గా చాలా మంది పిల్లల్లో కనపడుతూ ఉంటుంది. సో ఏ పిల్లలు అయితే మంచిగా బిహేవ్ చేస్తున్నారో, మంచిగా వినయ విధేయత ఇవన్నీ ఉన్నాయో,
they get more and more knowledge. They get more and more knowledge. Arjuna is studious person. They are calm and composed. They try to read more reference books. They try to read and read. So this is the mode of goodness. It is what okay. If you give goodness, sattvika, they will become a good students. So the results are very pure. Therefore, sages free from illusion are situated in happiness. Let's say sages are always happy. Pure happiness means happiness devoid of tamas and rajas, devoid of sorrow. 20 lekapothe that happiness is the pure. Rajoguna and tamoguna called impurity add over. The fruit of good deeds, namely disinterested work in form of my worship, performed by one who dies when sattva prevails, is birth in the family of those who know the self. So, goodness lo ఉన్న we understood, at least theoretically గా మనకు అర్థమైంది we are the souls. మన actions may be next, but at least మనకి అర్థమైందంటే we are not the soul, we are not the bodies, we are the souls. So, if we leave that body, మన ఈ బాడీ శరీరం వదిలేస్తే we take the birth in a family where all these details are known. అందులోని ఈ ఆత్మ శరీరం ఇవన్నీను ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది సో దట్ వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ అగైన్ వేర్ హీ ఎక్వైర్స్ మోర్ సత్వ. సో చూడండి భగవంతుడు ఎంత మెర్సిఫుల్, ఈస్ గివింగ్ ఏ ఛాన్స్. యు ఆర్ డూయింగ్, నువ్వు సత్వగుణం వైపు వెళ్తున్నావు, టేక్ ఇట్. సో అందరూ అనుకుంటారు భగవంతుడు శిక్షిస్తున్నాడు. నో, భగవాన్ ఈ కృష్ణుడు ఈస్ ఫెసిలిటేటింగ్, మనకి ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాడు. గో ముందుకెళ్ళి. మనకు ప్రాబ్లం వస్తే వెనక కట్టేవాళ్ళు ఉండాలి, సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉండాలి. కృష్ణ ఈస్ డూయింగ్ దట్ వన్. నీ కోరిక ఇదా? తమో గుణం రజోగుణంలోకి వెళ్తే ఈ ఆల్సో సోర్స్. ఇందులోకి వెళ్తే నీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అందుకే ఒక్కోసారి ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక క్లాస్. సో ఇటువంటి మిజరీస్ ఎందుకు కృష్ణుడు ఇస్తున్నాడు? ఇట్స్ ఎ వేకప్ కాల్. బాధలు మనకి ఎందుకు ఇస్తున్నాడు కృష్ణుడు? ఇట్స్ ఎ వేకప్ కాల్. జీవ్ జాగో కోటా నిద్ర జాగో మాయ. జీవుడా లే, ఎంతకాలం ఈ మాయా ప్రపంచంలో పడుకుని ఉంటాం? లే తట్టి లేపుతున్నాడు. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనకి తట్టి లేపడానికి. ఈ హ్యూమన్ ఫామ్ కనుక గోల్ అర్థం చేసుకో, యాక్ట్ అకార్డింగ్లీ. దిస్ ఇస్ ద సత్వగుణ. రిజల్ట్స్ ఆఫ్ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ యాక్టివిటీస్. సో ప్యాషన్ రజోగుణంలోని సింప్లీ మిజరబుల్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఎంత సరిపోతుంది మనకి? రోజుకి 1 crore, 2 crore, 3 crore, ఎంత సఫిషియంట్? వి ఆల్ ఆర్ ఎర్నింగ్. మనకు ఎంత సఫిషియంట్? మోర్. సో ఇక్కడ ప్యాకేజ్ బాగాలేదు, సో మరొక కంపెనీ జంప్, అక్కడ ప్యాకేజ్ బాగాలేదు, మరొక జంప్. యుఎస్, యూకే, పొలిటికల్ పార్టీస్, ఒక పార్టీ నుంచి మరొక పార్టీ, ఒక పార్టీ నుంచి మరొక పార్టీ, అండ్ మోర్. ఎంత సరిపోతుంది లైఫ్ కి? $1 billion? Simply we are leading a miserable life. Any activity for material happiness is bound to be defeated. So మనం ఎంత స్కై క్రాపర్స్ కట్టినా, ఎంత మెటీరియల్ అడ్వాన్స్మెంట్, డబుల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, డాక్టరేట్, పోస్ట్ డాక్టరేట్, బికమ్ సో వరల్డ్ క్లాస్ మిలీనియర్, హైయెస్ట్ ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ లో టాప్ పోస్ట్ పొజిషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిఫీటెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్. సో ఇట్ ఈస్ ఒక సూది ముందుకు అంటుకున్న గ్రెయిన్ కూడా మనం తీసుకెళ్ళలేం, అంత కూడా తీసుకెళ్ళలేం. ఇక్కడే ఈ డెత్ తర్వాత యూ హావ్ టు లీవ్ ఇట్. సో మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే చేస్తున్నామో దే డోంట్ కమ్. లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ రాదు. ఓన్లీ స్పిరిచువల్ క్రెడిట్స్. దిస్ హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ రామ. ఒక్కొక్క చాంటింగ్ మన ఇంటర్నల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ అవుతుంది. మన ఎస్బీఐ, ఐసిఐసిఐ, సిటీ బ్యాంక్ అవన్నీ బయటకు రావు.
బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బయటికి రాదు. ఈ స్పిరిచువల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ని లైఫ్స్ అయినా వీ కెన్ డిపాజిట్ అండ్ పే. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గివెన్ హియర్, స్కై స్క్రాపర్, సో మచ్ టాయిల్ అండ్ మిజరీ టు బిల్డ్. బుర్జ్ ఖలీఫా కట్టడానికి ఎంతసేపు పట్టి ఉండొచ్చు, ఎంత కష్టపడి ఉండొచ్చు. అల్టిమేట్లీ ఫైనాన్షియల్ తో లాట్ ఆఫ్ ట్రబుల్ టు ఎర్న్ ఏ మాస్ ఆఫ్ వెల్త్. లేబరర్స్ ఫిజికల్ గా సో కన్స్ట్రక్షన్ కి డబ్బులు కావాలి, యూ హావ్ టు ఎర్న్. కట్టిన వాళ్ళకి ఫిజికల్ ఎనర్జీ ఫర్ వాట్, వై ఐఎమ్ ఐ డూయింగ్. ఎంతమంది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, వై ఐఎమ్ ఐ డూయింగ్, వాట్ ఐఎమ్ ఐ డూయింగ్, నేను ఈ పని ఎందుకు చేస్తాను, ఫర్ వాట్, సచ్ లిటిల్ హ్యాపీనెస్. సింపుల్ స్మాల్ హ్యాపీనెస్ కోసం మనం ఎంత కష్టపడుతుంది. ఐ హ్యావ్ దిస్ హౌస్, దిస్ మనీ, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్ హ్యాపీనెస్. So temporary things though, happiness is temporary, but this is not actual happiness. So the results of action in Rajas is a little happiness with abundance of grief. After so much struggle, we'll get a small happiness. This is according to the cause which produced the effect. There is a mixture of punya and papa in Rajaguna. Rajaguna lo punya and papa rendu mix ayi untayi, and thus the result is mixed happiness and distress. మనకి కొంతసేపు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది, కొన్నిసార్లు డిస్ట్రెస్ వస్తుంది, బికాస్ మనం రజోగుణంలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈజీగా మనం ఎటువంటి గుణంలో అర్థమవుతుంది, రజోగుణంలో ఉన్నాం. ది అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రెస్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ది. ఈ 2 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, పుణ్య అండ్ పాప. రజోగుణంలో ఈ 2 ఉన్నాయి. పుణ్య క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉందా, పాప క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉందా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం హ్యాపీనెస్ డిస్ట్రెస్ ఎంత ప్రపోర్షన్స్ లో ఉంటుందో. ఈ రోజులో మన బిజినెస్ లో షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. సో 10% షేర్ హోల్డర్స్, 20% షేర్ హోల్డర్స్. సో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఎంత మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత షేర్స్ ఉంటే ప్రాఫిట్స్ లో కూడా అంతే, వాళ్ళు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో దే ఆర్ ఓనర్స్. అలాగే మనం దేంట్లోకి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, ఎందులో షేర్స్ కొంటున్నాం, పాపంలో పుణ్యంలో షేర్స్ కొంటున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ దట్ profit and loss, we have to take. Ramanujaya says the fruit of the act Rajas dominating at the time of death is suffering in samsara. Suffering in samsara. Rajagovindalo kuda song lo kuda Adi Shankaracharya said, "Ye samsare bahudustare." So samsara means death and old age. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, ఇదే సంసారం. సో ఈ రజస్ లో ఉంటే యు ఆర్ సఫరింగ్ ఇన్ సంసార సాగరంలో ఈదుతున్నాము అంటారు. మీన్స్ వీఆర్ ఇన్ ద ఫాలెన్ ఇన్ ద ఓషన్. మనం ఒక చూడండి, మన మూవీలో, ఇంగ్లీష్ మూవీస్ లో చూస్తాం, సో షిప్ రెక్ అయిపోయింది, ఎవరు ఉండరు, పర్సన్ అందులో పడిపోతారు. He was moving up and down, కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు. We are in the ocean. ఈ సంసార సాగరంలో మనం మునిగి తేలుతున్నాం. Is it good position or is it bad position? Actually we are suffering. కాకపోతే మనకు అది తెలియట్లేదు, because of ignorance. Actually we are all suffering. In consists of in successive births of in families attached to actions for. So this continues, goes on, life after life. The results of ignorance. The result of tamasic birth is senselessness and unconsciousness, ajnanam. So tamasic people, they become senseless. You can see the person over right, I miss you. So lover separate అయిపోతే heartbreak song, I miss you. డిప్రెస్డ్, సూసైడ్స్, లైఫ్ ఎటే వెళ్ళిపోతుంది. బిజినెస్ లో లాస్ వస్తే డోంట్ నో, జాబ్ పోతే యూ డోంట్ నో వాట్ టు డూ, బికాస్ తమో గుణాలు ఉంటాయి. తమో గుణం అంటే ఇఫ్ యూ లూజ్ సంథింగ్ యూ డోంట్ నో వాట్ టు డూ, ఫూలిష్నెస్ గా, సెన్స్లెస్ గా బిహేవ్ చేస్తాం. ద పెర్ఫార్మర్ ఈస్ వితౌట్ నాలెడ్జ్, మిజరీ ఇన్ ద ప్రెజెంట్, he will go towards the animal life. So tamo gunalo will go to the animal life.
The animal life is always miserable. So whether a dog millionaire పెంచుకున్నా రోడ్డు మీద ఉన్న డాగ్ అయినా ఇట్ ఈస్ సఫరింగ్. మనకి దాని సఫరింగ్ తెలియదు. బట్ animal life is full of misery. Animals cannot understand it is because of Maya. So ఎటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ లేదు. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ 3 మోడ్స్. ఈ గుణాల వల్ల జరుగుతుంది, మాయ వల్ల జరుగుతుంది, నీ బాడీ తాలూకు యూస్ ఇది నాకు తెలియదు. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ సఫరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. సో స్లాటరింగ్ యానిమల్స్ ఈజ్ ఇన్ ignorance, తమోగుణ. సో ఈటింగ్ నాన్ వెజ్, స్లాటరింగ్ హౌసెస్ ఇవన్నీ ignorance. Indulgence in animal killing for the taste of the tongue is the grossest kind of ignorance. So just 1 inch tongue. So food ఈ 1 inch దాటి లోపలికి వెళ్తే you cannot taste it. ఇక్కడ నుంచి టేస్ట్ ఉండదు. ఓన్లీ టేస్ట్ ఈస్ ఈ 1 inch లో ఉంది. ఈ 1 inch సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం we are doing all these activities. ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి. Just for 1 small inch. No, outside food, junk food, non-vegetarian, all those things. All the tamasic, rajasic ahara taste because of this 1 bloody inch. So మనం ఈ 1 inch కి slaves అయ్యాం. But for that 1 inch, 1 taste of tongue, if we are killing animals, it is the grossest kind of ignorance. సో అదే చాలా మంది చెప్తారు కరోనా స్టార్టెడ్ ఇన్ వుహాన్. సో అక్కడ నుంచి ప్రెసెంట్ నోన్ సోర్స్ ఇస్ వుహాన్. అటువంటి ప్లేస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ యు హావ్ సీన్ దట్ వీడియో, ఎంత అన్క్లీన్ ప్రదేశ్, బ్లడ్ ఎవ్రీవేర్, ఇదంతా ఎవ్రీవేర్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ వాట్ విత్ దట్? ఆల్ ద వైరసెస్, బ్యాక్టీరియా స్టార్ట్స్ గ్రోయింగ్. సో ఒక రోజు it jumps into human being. So అదే pandemic మనం చూస్తాం. For animal killers, the animal will take a suitable body in future to kill them. సో మనం మాంస అంటాం. మాంస అంటే eat me. సంస్కృతిలో మాంస అంటే eat me. సో నేను ఇప్పుడు తింటున్నాను, నెక్స్ట్ లైఫ్ you also eat me. That is the meaning of మాంస. So this is the law of మనం యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ లాస్ ఆఫ్ నేచర్. దిస్ లా ఆఫ్ కర్మ మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఇట్ స్టార్ట్స్ ఎఫెక్టింగ్. సో ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్. సో మనకు లా తెలియదు అంటే నాట్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్. అట్లీస్ట్ ఫర్ నౌ వి ఆల్ నో కర్మ అంటే ఏంటి, మన హ్యూమన్ పర్పస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, మన డెస్టినేషన్ ఏంటి, వీ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఎట్ దిస్ స్టేజ్ కూడా మనం డెసిషన్ కరెక్ట్ గా తీసుకోగలం. ఎవ్రీ బీయింగ్ ఈజ్ ఎ గాడ్స్ చైల్డ్. సో ప్రతి ప్రాణిలోని లైఫ్ సిస్టమ్ లో మదర్హుడ్ చూడండి. ఆ హెన్ పిల్లల్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎవ్రీ యానిమల్ ప్రొటెక్ట్స్ దర్ చిల్డ్రన్. దానికి ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, బికాస్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గాడ్. Every being is a God's child. He doesn't even tolerate an ant being killed. Krishna doesn't want ant to be killed even. One has to pay for it. So of all animals, cow slaughter is the grossest. So శాస్త్రంలో చూస్తే ఆవుని కాలుతో కంటే కొన్ని కోట్లాది జన్మలు నరకానికి వెళ్తారు. కోట్లు ఏం చేస్తే కాళ్ళతో తంతే. అటువంటిది ఈ రోజులో కౌ స్లాటర్ ఎంతమంది చేస్తారు? వాట్ హ్యాపెన్స్? అటువంటి కంట్రీకి, అటువంటి ల్యాండ్ కి ఏం జరుగుతుంది? ఇటువంటి ఆస్పిషియస్ యాక్టివిటీస్ వస్తాయి. నమో బ్రాహ్మణ్యాయ దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్దితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. సో కృష్ణుడికి ఇష్టమైనది ఎవరు అంటే 2. గో బ్రాహ్మణ హితాయ. కృష్ణ ఈస్ ఓ బ్రాహ్మణ హితాయ చ. సో గోవు బ్రాహ్మణ. సో బ్రాహ్మణ ఈస్ శాస్త్ర జ్ఞానం తెలిసిన వాడు బ్రాహ్మణ.
just being born in Brahmanical family, Brahmana avadu. So, anyone can become a Brahmana. Irrespective, మనకి ఎటువంటి లైఫ్ పుట్టినా we can all become a Brahmana. ఎప్పుడు ఈ శాస్త్రాలు మనం తెలుసుకుంటే, భగవద్గీత భాగవతం చదివితే నేర్చుకుంటే వీఆర్ క్వాలిఫైడ్ యాజ్ బ్రాహ్మణ. సో అటువంటి బ్రాహ్మణస్, అటువంటి గోల్ ని కృష్ణుని ఇష్టపడతాడు. అటువంటి బ్రాహ్మణులు లేరి గోల్ ఏం చేస్తున్నాం? గోహింస చేస్తున్నాం. సో హౌ కెన్ కృష్ణ బి హ్యాపీ? ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ. సో హీ మే ఈవెన్ యాంటనే కృష్ణుడు ఈజ్ నాట్ టాలరేటింగ్. వాట్ అబౌట్ గో? Because cow gives all kinds of pleasure by supplying milk. The Rigveda 9:46-4 indicate that one who, being fully satisfied by milk, is desirous of killing a cow is in the grossest sense. Tamoguna is cow slaughter. So Brahmanas are symbol for spiritual education, cows symbol for valuable food. So both should be protected. The faults of present civilization: spiritual knowledge is neglected, cow slaughter is neglected. ఎన్ని స్కూళ్ళలో భగవద్గీత క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి? భగవద్గీత, ఖురాన్, మేబీ బైబల్, శాస్త్ర జ్ఞానం ఏది స్కూల్స్ లో? సో కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ ఇవన్నీ ఇస్ రిక్వైర్డ్, ఓకే, బట్ ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ చేయదు. క్యారెక్టర్ డెవలప్ ఏం చేస్తుంది? భగవద్గీత ఇలాంటివన్నీ. సో స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ నెగ్లెక్టెడ్ టుడే. కౌ స్లాటర్ ఈస్ గ్రాస్లీ మిస్లెడ్ బై ప్యాషన్. ఎందుకు? టీచర్స్ ఆర్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ ఇగ్నరెన్స్. రజో అండ్ తమో గుణ. A civilization which guides the citizen to become animals in the next life is certainly not a human civilization. Any countries, any states, purpose of life guరించి our leaders ఏం చెప్తున్నారు? So many slaughter houses, so many belt shops, wine shops. సో తమో గుణాన్ని, రజో గుణాన్ని పెంచుతున్నాయి లీడర్స్. సో whether it is a human civilization? సో ఎవరు హ్యూమన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ? There is no human being. Only a devotee is called a human being. The solution: all nations should encourage to provide Krishna consciousness to save the society from the greatest danger. That's what the video which I have sent. The Prabhupada is saying. So he wars. What is the solution for this war? Krishna consciousness. United Nations lo kuda there is no peace. So different countries combined with a different agenda. Different agendas. So many agendas, different agendas. That's what Prabhupada says. So United Nations cannot give peace. So అన్నిటికీ పీస్ఫుల్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే only Krishna consciousness. There is no other thing. So all nations should encourage to provide Krishna consciousness. The Sarakarasya text says, Rajas verily manifests in small measures of pain and pleasure. Along with pleasure must also come pain. Therefore, such persons are known to be both happy. So, ఇటువంటి pleasures లో we'll get pain as well. Unhappy due to pain from the effort, and happiness due to the pleasure of. So, efforts. So nobody wants to. ఎవరు జాబ్ చేయాలనుకోరు. రోజు మండే మార్నింగ్ లేచి ఆఫీస్కి వెళ్ళి మండే టు సాటర్డే వర్క్ చేసి. సో nobody wants. Everybody looks for Sunday. Nobody wants to work. ఎందుకు? Efforts nobody wants. So plain in the efforts, pleasure in the enjoyment result. So ఈ రెండు ఉంటాయి రజోగుణం. Otherwise, without such joy of excessive pain caused by rajas would be the same as a pain caused by tamas. So results different.
That otherwise, rajas and tamas are not different. They are both the same. The Skanda Purana states that tamas of darkness is caused by ignorance and always results in continuous pain. So ignorance lo unte, ajnana lo unte, it is continuous pain. So we had to be educated. The education in Krishna consciousness. Hare Krishna, 17th verse. Hare Krishna. Tatvat sanjayate jnanam rajaso lobha eva cha pramadamaho tamaso bhavato jnanameva cha. Hare Krishna. You can see here ignorance, passion, and goodness. So ignorance, always enjoyment. I want to enjoy. Shastra viruddhanga enjoyment. So passion. So Las Vegas is an example. Las Vegas, gambling, stock marketing, ఇటువంటి pokers. So you put more money. So ఏమవుతుంది? Put 1 rupee, 10 rupees వస్తుంది. 10 rupees 100 rupees అవుతుంది. 100 rupees 1 lakh అవుతుంది. 1 lakh 1 crore అవుతుంది. 1 crore పెడతాం 0 అవుతుంది. Then you start crying. This is passion, ignorance, sorry, rajoguna. So investment, more. Stock market invest చేసుకుంటూ వెళ్తాం. Ultimately stock market crashes. Complete loss. So we start crying. Oh my money, నా money అంతా పోయింది, నేను bankrupt అయిపోయాను, ఇది అయిపోయాను. You can see the goodness. Haridas Thakur deviate చేయడానికి Ramchandra Khan sent a prostitute. The prostitute పంపించి seduce చేయమన్నారు, మోహించమన్నారు, so that he will fall down. Then ఏమైంది? Prostitute వెళ్ళింది, మాట్లాడింది, she became a devotee. This is the quality of goodness. You can clearly see the 3 pictures. So మనకి ఏ పిక్చర్ నచ్చుతాం? He is more happy. This is a goodness. So from the mode of goodness, real knowledge develops. We are all after knowledge. BTech నుంచి MTech చేస్తాను, MTech నుంచి post grad. So we may do so much knowledge, but the real knowledge is mode of goodness loss. From the mode of passion, greed develops. Greed ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రజోగుణంలో వచ్చేస్తుంది. From the mode of ignorance develops foolishness, madness, illusion. So మనకి ఎప్పుడైనా ముంబై తాలూకా ఈ మెట్రో ట్రైన్ చూసుంటారా? మనం ఎక్కక్కల్లా, జస్ట్ మన డైరెక్షన్ నుంచి తిరిగి గేట్ వైపు చూస్తే చాలు, జనాలు లోపలికి తోసుకెళ్ళి. అలాగే దిగేటప్పుడు కరెక్ట్ డోర్ వైపు తిరిగి కూర్చుంటే చాలు, బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. మన ఎఫర్ట్స్ ఏం పెట్టక్కల్లా. Jam packed like this picture. So ఇదంతా ఏంటి? రజోగుణ. మార్నింగ్ 5:30 నుంచి స్టార్ట్ రన్నింగ్ ఫర్ ఆఫీసెస్. రన్ 30 kilometers 40 kilometers రన్. మొత్తం అంతా వర్క్. మళ్ళీ అదే వర్క్ అంతా పరిగెట్టి బ్యాక్ వస్తారు. దే ఫాల్ asleep. Immediately crash landing again, the cycle repeats. This is the mode of rajoguna. So anomalies of the modern civilization is not congenial to living. ఈ మోడర్న్ ఏదైతే మోడర్న్ అంటున్నారు, మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఎస్, మోడర్న్ థింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఈరోజు వీఆర్ యూజింగ్ ల్యాప్టాప్స్, వీఆర్ యూజింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్, ఇంటర్నెట్స్. దిస్ ఇస్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ, ఇదంతా మోడర్న్ టెక్నాలజీ, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇదే ఫోన్లతో వాటితోని యూ కెన్ సీ మూవీస్, సినిమా స్టార్స్ గురించి చదవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ తమోగుణ, రజోగుణ. బట్ యూ షుడ్ యూజ్ దిస్ టెక్నాలజీ ఫర్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. స్పిరిచువాలిటీ డజంట్ నెగేట్ మెటీరియలిజం. మెటీరియలిజం, స్పిరిచువలిజం రెండు కాన్షియస్నెస్ డిపెండెంట్. నా యాక్టివిటీ డిపెండ్స్, ఇఫ్ ఇట్స్ ఫర్ కృష్ణ, my activities is for Krishna, then that is spirituality.
అదే ఇది నా కోసం అనుకుంటే మెటీరియలిజం. సో మోడర్న్ వరల్డ్ అంతా మెటీరియలిజం గురించి మాట్లాడుతుంది. ఏదైతే మెటీరియలిజం మాట్లాడుతుందో అది మన లివింగ్ ఎంటిటీస్ కి శ్రేయస్సైన గుడ్ కదా. సో ఫుల్లీ మోడ్ ఆఫ్ రజగుణ అండ్ తమోగుణ. సో గ్రీడీ, నో లిమిట్ ఫర్ హ్యాంకరింగ్ ఆఫ్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్. హౌ మెనీ జాబ్స్, హౌ మచ్ money, power, wealth, etc. No happiness, no peace of mind. So ఇవన్నీ వెనకటి పరిగెడుతూ there is no peace of mind. Though having enough money. So I know a person, ఒకసారి అన్నది I forgot his name, name మర్చిపోయాను. So he was publicly saying, so he lot of money. He's a CEO of a company. And orders మీద everyone works. Just one order. But he has a problem. Ain't a problem. His son died. Only one son. ఉన్న ఒకే ఒకటి కొడుకు. ఎవరికైతే అంతటి ఎంపైర్ ఇస్తారో ఈజ్ నో మోర్. ఈజ్ అన్హ్యాపీ. దెర్ ఆర్ సర్టన్ బిగ్ పీపుల్, పెద్ద వాళ్ళు, దే ఆర్ ఫేసింగ్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ ద లవ్డ్ వన్స్, డైవర్సెస్ ఇవన్నీ డైలీ. సో పెద్ద బిగ్ మనీ పర్సన్స్, దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ. So happiness index survey, there is a survey almost every 2 years or 3 years they do a survey that a country happiness ఉంటుంది. మనందరం కూడా అనుకుంటాం US will be the happiest country. దాని కాదు. US is the most unhappiest country. The most happiest country I think it is Nepal or Bangladesh. Small country. Money wise, GDP wise తక్కువ, but they are happy. సో అక్కడే మనకి ఈ సర్వే ద్వారా క్లియర్లీ మనకి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మనీ ఈస్ నాట్ ద కాజ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. మనీ ఓకే ఇట్స్ రిక్వైర్డ్, వీ హ్యావ్ టు ఎర్న్ సఫిషియంట్ మనీ, బట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనీలోనే ఇంత హ్యాపీనెస్. సో వీఆర్ మెంటలీ అన్హ్యాపీ. హిస్ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఆక్యుపేషన్ ఆర్ వెరీ ట్రబుల్సమ్. హీ హ్యాస్ టు డివైస్ సో మెనీ ప్లాన్స్ అండ్ స్కీమ్స్ టు అక్వైర్ ఇనఫ్ మనీ. మనం ఎటువంటి చూస్తున్నాం, లింక్డ్ ఇన్, ఫేస్బుక్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఎక్కడ పెడితే అక్కడ జాబ్ సెర్చింగ్. ఇగ్నోరెన్స్, జస్ట్ లైక్ యానిమల్స్, దే కెనాట్ సీ థింగ్స్ క్లియర్లీ. డోంట్ సీ ఇట్ దట్ బై కిల్లింగ్ an animal they will be killed by the same animal in their next life. It is తమోగుణాల పీపుల్ ఆర్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్. సో ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళే మన జూనియర్స్ కింద జాయిన్ అవుతాయి. Ignorance, irresponsible people కింద ఉంటే our life will be miserable. Isn't it? మన ఇంట్లో irresponsibility తట్టుకోలేం. Irresponsibility we cannot agree. So అటువంటి వాళ్ళే తీసుకురావాలంటే we have to give in the mode of, we have to elevate to mode of సత్వగుణాలకి తీసుకురావాలి. So like taking shelter of intoxications, they sink into intoxicants, they sink into darkness. So coming to the mode of goodness through consciousness. Now the solution. Goodness రావాలంటే we have to be Krishna conscious. Through Krishna consciousness, society can develop goodness. The sattva guna, people will become sober. ధీరుడు అంట. ధీరుడు అంటే సినిమాలో ఫైటింగ్ చేసాడు ధీరుడు కాదు. Dhira means one who understands things as it is, knowledgeable. So education ఏం చేయాలి? మనిషికి వినయత, విద్య వినయ సంపన్నే. సో విద్య వినయాన్ని ఇవ్వాలి. అటువంటి వినయాన్ని ఇవ్వకపోతే ఆ విద్య దేనికి పనికిరాదు. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో slowly the person will become sober. వినయశీలిగా మాత్రం డెవలప్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాజ్ దే ఆర్. సో మనం క్లియర్ గా చూస్తుంటాం వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్, ఎందుకు జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది. విల్ కమ్ టు మన సెన్సెస్ లోకి మనం వస్తాం. బీ హ్యాపీ.
So even if majority of people are not Krishna conscious, so in whole world lo if 10% of Krishna consciousness వచ్చింది అంటే the world will become happy. 10% people take to Krishna consciousness, then the world becomes happy. So money cannot give one happiness. One has to come to mode of goodness. So anandam, wealth, positions, materials lo ఉండదు. It is in the quality relationship. ఇది అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. మెటీరియల్ థింగ్స్ ని మనం లవ్ చేయలేము ఎక్కువ కాలం. క్వాలిటీ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటేనే మనం వీ కెన్ బి హ్యాపీ. క్వాలిటీ రిలేషన్షిప్ ఎలా వస్తుంది? ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. వాట్ ఈస్ బార్న్ ఫ్రమ్ సత్వ? హ్యాపీనెస్ విత్ అబండెన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. జస్ట్ లైక్ దిస్ బాయ్, ఈ పిల్లలాగా you read Bhagavad Gita, you read Bhagavatam. If person is in a mode of goodness, they will open Bhagavad Gita. So what is born of Rajas? From Rajas comes greed, a particular thirst which cannot be satisfied by intelligence in millions of them. Just like this couple. So wine, women, money. This is Rajoguna. So what is born of Tamas? Inattention, illusion. మనం ఆల్రెడీ చూసాను. Inattentiveness, illusion and ignorance. So ilaga, like this person, so mobile, you are hooked to this mobile, will forget మనం పక్కన ఎవరున్నారో అక్కర్లేదు. Today's world is in the mobile world. అందరూ మొబైల్. Einstein, I think Einstein he said, in future there will be a bunch of fools. Technology gives a bunch of fools. ఈరోజు మనం క్లియర్ గా మనం చూస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ తమోగుణం. సో సేమ్ టెక్నాలజీ మనం we can use it for browsing Bhagavad Gita. PDF copy we can put it. So vedabase.io, open and read. So మన ఇదే టెక్నాలజీ we can make it spiritual. 18th verse. హరే కృష్ణ. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసః జగన్య గుణస్మృతిస్థా అదో గచ్చంతి తామసః. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the statement. Those in the mode of passion live on the earthly planets, and those in the abominable mode of ignorance go down to hellish worlds. So goodness unte you will go to the higher planetary systems, passion ante earthly planets, and ignorance ante hellish planets. This is the destination. The result of goodness can be transferred to various places in the heavenly planets, highest being Satyaloka. So mode of passion is mixed happiness, also the chance of becoming mad in the next life. So next life we can become mad. So born again and engage in and perform the various same activities, just like this person, the same activity. Punas charvitana, doing the same chewing gum. So a chewing gum navultam, initially we will get the taste, nice sweet taste. But navultu unte ఏమవుతుంది? ఒక డెడ్ రబ్బర్. దాంట్లో టేస్ట్ ఉంటుంది, అంత జ్యూస్ ఎక్స్ట్రా టేస్ట్, బట్ స్టిల్ మనం ఆ బబుల్ గమ్ ని చూ చేస్తూ కూర్చో. How can we be happy? So this is mostly suffering as it is characterized by rebirth. Ignorance, abominable. Completely we should avoid tamasic. Very risky. Enduko risk? So we may take birth in the different bodies, animal bodies, birds, bees, reptiles, that one. They go downwards to the lowest state among human beings, then to the condition of animals, then to that of worms. So మన places like Somalia ఇలాంటివన్నీ చూస్తాం. Lack of water, all these places. So water ఉండదు, food కరువు అన్నీ ఉంటాయి. Do we want to take birth in this planet, in that location? అటువంటి ఊర్లో పుడతాం అనుకుంటాం? No. So we may take birth in the lowest of the human beings, then to the condition of the animals,
then we go to the worms, insects, then to immovable things like snakes, and even to the condition of the shrubs and creepers. Ultimately, we become a stone, wood, or earth. So, Srila Prabhupada, by Krishna consciousness, one from mode of passion and mode of ignorance can elevate. So, there are so many species. ఇప్పుడు రకరకాలు ఉన్నాయి different kinds of species. So, ఏ species లో అయినా we can take birth. If it is in a తమోగుణంలో ఉంటే we take, this is one of the, ఇది మనం ఫ్యామిలీ ఫోటో అయ్యే అవకాశం. So by Krishna consciousness, one can take to, one from mode of passion and ignorance can be elevated. Here also I wanted to show one shloka here. So 6 prescribed duties, say again the same prescribed duties of the mankind. If one chants the holy name of Hari and then dies because of accidental misfortune, accident ఎప్పుడైనా జరగచ్చు, some part like falling from the top of the house. చూస్తుంటాం న్యూస్ లో మేడం వేసి పడిపోతుంటారు కొంతమంది, slipping and suffering broken bones while traveling on accidents, bitten by a serpent. So death మనకి చెప్పి రాదు, it can come from anywhere. Misfortune, being afflicted with pain and high fever, or being injured by a weapon, one is immediately absolved from the having to enter hellish life, even though he is sinful. So okay, Krishna ఏం చెప్తున్నారు 8.5 లో, అంతకాలేచ మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్తి అత్ర సంశయ. So and whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Oh, of this there is no doubt. So last moment లో we have to remember Krishna. కానీ ఇటువంటి యాక్సిడెంట్స్ వస్తుంటాయి, సో మనం వాటిలో స్టక్ అయిపోవచ్చు, స్కార్పియన్ బైట్స్ అవ్వచ్చు, యానిమల్ బైట్స్ అవ్వచ్చు. డెత్ కమ్స్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. సో ఇఫ్ వన్ చాంట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్ హరి and dies, even though he is sinful, if we chant Hari, we can avoid hellish life. 11.330, 11.340. One seriously engages in the devotional service of the personality of Godhead, fixing the Lord's lotus feet within one's heart as the goal of life. We should fix in devotional service. Lord's lotus feet is my goal. One can destroy the innumerable impure desires. So మనలో కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మత్స్య ఇవన్నీ ఉన్నాయి. So all the impurities ఇవన్నీ పోతాయి within the heart as a result of one previous fruitive active works. So ఈ desires ఎందుకు వచ్చాయి? Because of these 3 modes of material nature. So ఈ desires అనేను ప్యూరిఫై అవుతాయి. When the heart is thus purified, one can directly perceive both the Supreme Lord and one's transcendence, oneself. So ఈ devotional service వల్ల, ఇది చేయడం వల్ల our heart gets purified and we can see clearly who is residing, ఎవరు, నేనెవరు, నా యాక్టివిటీస్ ఏంటి. Thus one becomes perfect in spiritual understanding through direct experience, just as one can directly experience the sunshine normal. So healthy vision ఉంటే మన కళ్ళు బాగా కనపడుతుంది, we can see sun outside. అదే మనం మొత్తం కిటికీలు అన్ని మూసి కూర్చుంటే పొద్దునేదో రాత్రితో మనకు తెలియదు. This is healthy condition of life. So one should be seriously engaged. Chant the name of Hari, seriously engaged in the devotional service. My goal is Lord's lotus feet. That's why in 8.7, Krishna says, therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna. Which form? It is in the Krishna's form. And at the same time, carry out your prescribed duties of fighting. So, Mano, we have to do our duties by remembering Krishna. With your activities dedicated to me and your mind, intelligence fixed on me, you will attain me without any deviation. So, Mano, we should do. So, Krishna consciousness, there is a
గుడ్ థింగ్ దట్ మన అందరూ విల్ బి ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, సత్వగుణ, ఆల్వేస్ బీయింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో వన్ డే మన ప్రోగ్రెస్ బాగుంటే we will go back to Godhead. ఈ ప్రాసెస్ లో దేర్ ఈస్ నో లాస్. మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లూజ్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గ్రోయింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వన్ షుడ్ స్టే ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్ అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ హరి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. At this point of time, I would like to open this forum for discussions. Hare Krishna Kalyani Mataji or Mautika Mataji. Hare Krishna Mautika Mataji. Yeah. సో ఫస్ట్ ఎవరైతే మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ లో చనిపోతారో అప్పుడు ఆ పర్సన్ నెక్స్ట్ లైఫ్ లో మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో పుడతారు. మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బాగా చదువుకోవాలంటారు, బాగా చదువుకుంటే మన జాబ్ వస్తుందంటారు, యుఎస్ లో సెటిల్ అవుతారు. అలాగా ఇండియా నుంచి ఇంజనీర్స్ పంపిస్తారు, ఇంజనీర్స్ చేస్తారు, అంతా మొత్తం మనీ మనీ మనీ. ఇప్పుడు ఈ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ వల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ ఏంటంటే ఫుల్ మిజరీ, ప్యూర్ మిజరీ, మిజరీ. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ ప్యూర్ హ్యాపీనెస్ పొందుతాము. అందుకనే సేజెస్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, ప్యూర్ గా. అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఫుల్ మిజరీ. వాళ్ళకి ఏంటంటే అంత మనీ సంపాదించినా ఇంకా 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 మనీ కావాలి. రజోగుణం అంటే సంసార సాగరంలో ఇంకా ఈదుతున్నాం అంటాము. సఫరింగ్ ఇన్ సంసార సాగర్. అండ్ ఇంకోటి నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే మనం ఫుడ్ టేస్ట్ చేసినప్పుడు 1 ఇంచ్ దగ్గరే మనకి టేస్ట్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత నుంచి టేస్ట్ ఉండదు. ఆ 1 ఇంచ్ కోసం అనేది మనం చాలా కష్టపడిపోతాము. అలా పగలు రాత్రి కష్టపడిపోయి మొత్తం మాంసాహారం చేస్తాము. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మాంసాన్ని సాంస్క్రిట్ లో ఐఎమ్ ఈటింగ్ యు నో అండ్ దెన్ యు ఈట్ మీ లేటర్ అని. అండ్ అది బాగుంది. అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లైక్ లా మీద ఇగ్నోరెంట్ గా ఉండడం అనేది ఎక్స్క్యూజ్ కాదు, లా గురించి తెలియకుండా ఉండడానికి ఎక్స్క్యూజ్ కాదు. ఇంకోటి తెలుసుకున్నాను ఏంటంటే ఆవుని కాలుతో తంతేనే 1 crore లైఫ్ టైమ్స్ వరకు మనం నరకలో ఉంటాము. అలాంటిది ఈసారి ఇప్పుడు ఈ దేశాల్లో, ఈ కంట్రీస్ లో, చాలా కంట్రీస్ లోని ఆ స్లాటర్ హౌసెస్ పెట్టేస్తున్నాము, ఆవుని చాలా హింసిస్తున్నాము. మరి అలాంటప్పుడు ఇంకెంత పాపమో ఆలోచించుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్ లో ఏంటంటే కృష్ణ కాన్షియస్ ద్వారా మనం మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ నుంచి మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ కి ఎలివేట్ అవుతాం. కృష్ణ హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మౌతిక. హరే కృష్ణ కళ్యాణి. yes హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి బ్రహ్మలోకానికి లేదా జనలోకం వంటి ఉన్నత లోకానికి పొంది అక్కడ సర్వసుఖాలను అనుభవిస్తారు. సత్వగుణంలో మరణించిన వ్యక్తులు మహర్షులు మరియు మహాభక్తుల నుంచి లోకానికి చేరుతారు. రజోగుణంలో మరణించిన వ్యక్తి ఏమో కామ్య కర్మ రత్నంలోని జన్మిస్తాడు. అంటే మీరు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. రజోగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి డబ్బు కోసమే ఎక్కువగా, డబ్బు సంపాదించడం కోసమే అతను పరిగెడుతూ ఉంటాడు, ఎక్కడ శాంతి అనేది ఉండదు. అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ మీరు బాగా చెప్పారు. ఒక వ్యక్తి 3 companies లో జాబ్ చేస్తారు కూడా చెప్పారు. తర్వాత ఏమో ఈ తమో గుణంలో మరణించిన వ్యక్తి ఏంటంటేను, తమో గుణంలో వ్యక్తి మరణిస్తాడు, తిరిగి నెక్స్ట్ జన్మ జంతు జన్మ తీసుకుంటాడు. అప్పుడు తిరిగి మానవ జన్మ రావడానికి చాలా కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఈ కృష్ణ కాన్షియన్స్ తీసుకొని సత్వగుణాన్ని మనము డెవలప్ చేసుకొని మనము డెవలప్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం కృష్ణ కాన్షియన్స్ లో ఉంటే సత్వగుణం అలవడి మనము గోలోక బృందావనికి మనము చేరుతామని నా ఉద్దేశం. ప్రభుజీ నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది. బ్రహ్మలోకానికి మరి సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి బ్రహ్మలోకానికి చేరుతారు అని ఇక్కడ చెప్పారు కదా, మరి గోలోక బృందావనంలో కూడా చేరుతారు కదా, ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సత్వగుణ గోలోకానికి సత్వగుణ పర్సన్ ఇక్కడ ఏంటంటే సత్వగుణం వెళ్ళడానికి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ గోల్ సత్వగుణం కాదు, విశుద్ధ సత్వగుణం. సో ఇక్కడ నుంచి స్లోగా కృష్ణుడు ఎలివేట్ చేస్తున్నాడు పర్సన్. తమోగుణ రజోగుణ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ సత్వగుణ మనం రావాలి, దానికి శుద్ధ సత్వం కూడా యాడ్ చేస్తాం. సో తమో గుణంలో యాడ్ చేయలేం, రజోగుణంలో యాడ్ చేయలేం.
సో ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ ముందు కాన్షియస్నెస్ స్లోగా ఎలివేట్ చేసుకుంటూ వస్తాయి కృష్ణ. సో కమ్ టు సత్వగుణం, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ నాలెడ్జ్. సో అటువంటి అప్పుడు భగవద్గీత ఓపెన్ చేస్తాడు. సో భగవద్గీతలో జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి గురించి తెలుసుకుంటాడు. దెన్ విశుద్ధ సత్వం గురించి తెలుసుకుంటాడు. దెన్ హీ విల్ మోర్ ఛాన్స్, దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ మోర్ ప్రోగ్రెషన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్. అల్టిమేట్లీ మన నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఈ 3 గుణాల నుంచి బయటకు రావాలి. హౌ టు గో బియాండ్ దిస్ 3 మోడ్స్. సత్వగుణంలో కాదు, విశుద్ధ సత్వం. సత్వగుణం మన విశుద్ధ సత్వగుణాన్ని మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎస్, గోల్ ఇస్ విశుద్ధ సత్వగుణం. సో దానికి కంపల్సరీ సత్వగుణాలు ఉంటాయి అట్లీస్ట్. సత్వగుణంలో ఉంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ విశుద్ధ సత్వగుణం మనకు వస్తుంది. ఎంటెక్ చేయాలంటే కంపల్సరీ బీటెక్ కంప్లీట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో డైరెక్ట్ అలాగే భక్తిలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ విశుద్ధ సత్వం కూడా వెళ్ళవచ్చు, డైరెక్ట్ ఫ్లైట్. అందుకే స్టే ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్. హరే కృష్ణ రాజమనా ప్రభుజీ ధన్యవాद करना. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ రోజు నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి బేసిక్ గా నాకు 3 కేలు కనిపిస్తున్నాయి. ద ఫస్ట్ కే ఈజ్ ద నాలెడ్జ్, స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. ఈ రోజు ముఖ్యంగా మనం నేర్చుకున్న దాని నాలెడ్జ్ ఏంటంటే ఈ త్రిగుణాలకి సత్వగుణము, రజోగుణము, తామస గుణము, ఈ 3ంటికి కూడా వాటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమిటి అన్నది ఈరోజు మనము నేర్చుకున్నాము. దాని తర్వాత సెకండ్ కే నాకు అనిపించింది కైండ్నెస్. కైండ్నెస్ టువర్డ్స్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ కైండ్నెస్ టువర్డ్స్ అవర్ సెల్స్. మన మీద మనకి జాలి ఉండాలి, మనము ఉద్ధరింపబడాలనే భావన మనలో కలగాలి. ఆ భావన ఎప్పుడైతే కలిగిందో ఈ నాలెడ్జ్ దానికి ఉపయోగిస్తుంది. థర్డ్ పాయింట్ కే ఈజ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో వీటన్నిటినీ యాక్చువల్గా మార్షల్ చేసేది కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అంటే నేను ఒక విధంగా చూస్తున్నటువంటి ఈ బిల్డ్ ద టెంపుల్ ఏంటంటే ఈ నాలెడ్జ్ ఒక ఫౌండేషన్ అనుకుంటే, ఈ కైండ్నెస్ అనేది పిల్లర్స్ అనుకుంటే, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది మనకి పైన రూఫ్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ద షెల్టర్ అనుకుంటే, వీ కెన్ ఫీల్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ అవర్ జర్నీ బియాండ్ డెత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Thank you so much. Wonderful analogy you have given. Hare Krishna, Jagannath Prabhu. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. Yes. ఈ రోజు ఈ త్రిగుణాలు ఉంది అంటే మన గత వారం కంటిన్యూషన్, అంటే మన గత వారం ఈ గుణాలు అంటే ఏమిటి అనేది డిస్క్రిమినేట్ గా తెలుసుకున్నాం. మరి ఈ గుణాల తలక మనం ఏ గుణంలో ఏ క్వాలిటీ ఉంటుంది అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏ గుణంలో ఉండాలి, మానవ జన్మ అన్ని జన్మలో కల్లా మానవ జన్మ మనకి మంచి అవకాశాలు ఉండే జన్మ మానవ జన్మ. ఈ మానవ జన్మలో మనం తిరిగి మానవ జన్మ కావాలి అనుకుంటే మనం ఈ 3 గుణాల్లో ఏ గుణంలో ఉన్నామో మనమే మనం ప్రశ్నించుకొని మనం ఒకవేళ తెలుసో తెలియకో తమో గుణంలో ఉన్నా మనకి కింద గుణంలో ఉన్న దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని మీద మనం కృష్ణ కాన్షియస్ ని డెవలప్ చేసుకొని ఈ జన్మలో మళ్ళీ ఒకవేళ మనకి మరో జన్మ ఉండకుండా ఉండాలని విశిష్ట మీరు చెప్పినట్టుగా అది ప్రయత్నం చేయాలి. కానప్పుడు మరో జన్మ తప్పదు అనుకున్నప్పుడు అది మానవ జన్మ, మరో అవకాశాన్ని మరోసారి జన్మలో మనం ఇది చేరడానికి పూలోక బృందావనం చేరడానికి అవకాశం ఉండేది మానవ జన్మే. కాబట్టి మనం ఈ జన్మలో ఈ గుణాల్లో అత్యుత్తమమైన గుణాన్ని ఎంచుకొని మనం కృష్ణ కాన్షియస్ ద్వారా ఉండాలి. అది చాలా. తర్వాత మీరు ఒక వీడియో చూపించారు, ఆ వీడియో కూడా చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది. ఏంటంటే మనిషి ఇప్పుడు ఉన్నది ఆ రజోగుణం, ఆ రజోగుణంలో ఏంటంటే అందులో ఆ కోత ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ ఒకటి ఇస్తుంటే ఒకటి తింటున్నది, ఒకటి తీసుకుంటున్నది, దాచుకుంటున్నది, ఇంకా ఇస్తుంటే ఇంకా అది పారేసి మళ్ళీ తింటున్నారు. అయితే వాళ్ళకి ఏంటంటే
ఇచ్చేవాడు వెళ్ళిపోతాడో ఏంటో, మళ్ళీ మనకి అవకాశం రాదో ఏంటో, దొరికిందల్లా దొరికింది ఇప్పుడే దాచుకోవాలి అన్న తపన మనిషిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం చూస్తున్న సమాజం కూడా అదే. ఎంత దొరుకుతుందో అంత దాచుకొని మనం వెనకాసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకి రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ మనకు దొరకదు అనే ఇది ఈ గుణం అనేది మనం ఇందులోంచి బయటపడాలి. సో అది నాకు చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది. తర్వాత ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు అనుకుంటాం మనకి కావాల్సినది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఈ మెడికల్ గురించి చాలా ఎక్కువ అవేర్నెస్ ప్రజల్లో కూడా కలిగింది. కలిగడంతోనే ఇప్పుడు ప్రతి మనిషికి కూడా ఆరోగ్యం, ఈ ఆరోగ్యం కావాలి, ఎలాగైనా సరే కావాలి, ఎంతైనా ఖర్చు ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది, ఆరోగ్యం కావాలి అన్న తపంతోని ఉన్నారు. ఉండండి ఎందుకంటే మనకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా కరోనా తర్వాత వాటి ప్రీమియమ్స్ అయితేనేమి ఏమిటంటే 3 times to 4 times పెంచేసాయి. పెంచిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే అంత మనీ పెట్టుకుంటే మనం ఒక ఇన్సూరెన్స్, మన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకేమీ బెంగలేదు, మన జీవితాంతం హాయిగా ఉండొచ్చు అని దీంట్లో ఉంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ భక్తి మార్గంలో ఎవరైతే ముందుకు వెళ్ళి ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థన చేస్తారో భగవంతుడు ఆరోగ్యాన్నే ఇస్తాడు. అంటే ఇక్కడ మనం భగవంతుడికి ఇస్తున్నది ఏంటి? మనీ ఇవ్వట్లేదు, ఏం లేదు. మనం భక్తి చేస్తే అదే భగవంతుడికి ఇచ్చే ప్రీమియం. ఆ ప్రీమియం కానీ భగవంతుడికి కానీ మనం సమర్పించేటట్టుగా అయితే మనకి ఆటోమేటిక్ గా మనం అనుకున్న ఆరోగ్యం తప్పనిసరిగా మనకు వస్తుంది. మనం దేని గురించి విచారించవలసిన పని ఉండదు. సో ఇవన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే మనం స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో ఉండాలి. స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో ఉంటేనే మనం ఇవన్నీ సాధించగలం. ఈ రోజు ఈ సెషన్ లో నాకు బాగా అర్థమైంది ఏంటంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్ చాలా మనిషికి చాలా ఇంపార్టెంట్. అది నా తర్వాత హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. సాగర్ ప్రభుజీ, యు హావ్ అన్మ్యూటెడ్ యువర్సెల్ఫ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాటి మొదటి శ్లోకం నుంచి మొదలు పెడితే ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే కృష్ణుడు సింపుల్ గా చెప్పారు ఏంటంటే, మనం చనిపోయే ముందు ఏ మోడ్ లో ఉంటామో we'll attain that higher planet. If you are in mode of goodness, we'll attain the higher planet. స్టేట్మెంట్ చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది. ఏమిటి? at the time of death, if I think, remember Krishna, I will attain higher planet. చాలా ఈజీ. బట్ ఆ టైంకి మనకి అది గుర్తు రావాలి కదా. అది ఇప్పుడు ఏవో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవో ఉన్నాయి. somebody accidentally uttered his son's name, which is Hari, attained higher planet. But అది యాక్సిడెంటల్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చూపించారంటే, if you accidentally utter his name, if you attain the higher planet, అదే మన కాన్షియస్ గా లైఫ్ లాంగ్ అతని మోడ్ లో ఉంటే వాట్ వీ కెన్ అచీవ్ చెప్పడానికి అదొక ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఏమవుతుందంటే, మనం అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డెత్ మనం మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ కి రాగలమా లేదా అన్నదానికి ప్రయత్నం ఏంటంటే, మనం ఇప్పటి నుంచే కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటేనే ఆ సమయంలో మనం మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉండగలం అండ్ వీ కెన్ అటెండ్ ది హైయర్ ప్లానెట్. కాబట్టి మనం ఇప్పటి నుంచే కాన్షియస్ గా ఎఫర్ట్ చేస్తూ కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉండాలి. సో ఉంటే మనం మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అంటే సత్వగుణంలో ఉండగలం. అంతకన్నా ఈజీ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, మనం హరినామ సంకీర్తనం చేస్తే వీల్ అటెండ్ శుద్ధ సత్వ, సత్వగుణం. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మొన్న ఏదో క్లాస్లోని సంబడి సైడ్, నాకు వయసు వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు భగవద్గీత చదువుతాను అంటే, ఇన్నాళ్ళు నాకు టైం లేదా నాకు ప్రయత్నం లేదా, నాకు అవసరం లేదా, ఇప్పటి నుంచే అవసరం ఉంది మనకి అచ్చడానికి. సో దట్ వీ కెన్ అటెండ్ ది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ వీ కెన్ అటెండ్ అవర్ గోల్. Better late than never. Hare Krishna. Abhishek Prabhu, Sarasita Mansi, would you like to add something? They have typed it. So want to add to whatever you have said. Imbibing Sattva Guna in Bhakti
through 3 R's. First R is respect. Respect towards devotional service. For example, chanting. Respect towards chanting. Regular. Do it regularly every day. Third R is regulated. Do it same time every day. Respect, regular, and regulated. Wonderful. Hare Krishna. Thank you so much for your wonderful addition. Hare Krishna, Pushkala, would you like to add something? Yes, Hare Krishna. The continuation for previous class is just we learned about the 3 gunas, which are sattva, rajas, and tamas, and then now we learned that from that 3 gunas, if we are in the mode of goodness, which is sattva guna, we will be reaching the higher planets. And from this, if we are accordingly behave from these 3 modes, we will attain that body. If we are from we attain sattva mode of goodness, then we will be going to the Goloka. And if we are in rajas guna, we will be taking birth in the passion, which is we will be selfish and we will be greedy. We will be greedy. And if we were in the mode of tamas guna, we will be foolish. And these are the results as well if we are in these 3 modes. That's it. Hare Krishna. Thank you so much. So we will do Narasimha Pranama before closing. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna, Jainath Prabhu. అంటే ఇందాక ఒక విషయం అంటే మీరు చెప్పినప్పుడు మనకి ఇందులో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ మరణం అనేది ఎటు నుంచి వస్తుందో ఏ విధంగా వస్తుందో తెలియదు అనేది ఒక విషయం చెప్పారు. అదేంటంటే దాని మీద ఏంటంటే అది నిజం. ఇలాగ వస్తుందో ఎటు నుంచి వస్తుందో ఒకటి యాక్సిడెంటల్ గా రావచ్చు, న్యాచురల్ గా రావచ్చు. ఆ న్యాచురల్ గా కూడా రావచ్చింది అన్నది ఇలా మనం మాట్లాడుతూ కొలాప్స్ అయిపోతూ ఉండదు. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వస్తాయి కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు రాత్రి మనం పడుకునే ముందు పూర్వం కూడా అది ఆచరించేవారని విన్నాను నేను. అంటే పడుకునే ముందు ఒకసారి భగవన్ నామస్మరణ హరినామస్మరణ చేసి మనం పడుకున్నాం అనుకోండి. చాలా మంది పడుకుంటా మనకి ఉదయాన్నే మరి లేచే పరిస్థితి కూడా ఉండదు. సో మనం భగవంతుని ఆరాధిస్తూ ఎప్పుడు ఉండాలి అంటే ఏటి నుంచి ఏది వచ్చినప్పటికీ మనం భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండాలి అంటే మనకి అందుబాటులో ఉన్నప్పుడల్లా హరినామస్మరణ చేస్తేనే అది సాధ్యం అవుతుంది. తర్వాత మరొక సందేహం ప్రభు, అంటే ఇప్పుడు తమో గుణంలో చనిపోయిన వారు జంతువులు వాటి కింద పుడతారని చెప్పారు. అది అయితే ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు మనకి జంతువులు అంటే అన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు అంటే అది అరగాల లేదో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు మన ఆవు ఉంది, గోవు కూడా అది జంతువు కింద వస్తుందంటారా మరి? అంటే డైరెక్ట్ గా వెంటనే గోవు కింద పుట్టారు. తమో గుణ వ్యక్తి డైరెక్ట్ గోవు కింద వెళ్ళారు. సో స్లోగా గోవు గుడ్నెస్ కి రిప్రజెంటేటివ్ అయినప్పటికీ సో మన ఫస్ట్ మీరు చూసినట్టయితే ఇంత సీక్వెన్స్ ఏం చెప్పారు ఆచార్య గారు, ఫస్ట్ లోయెస్ట్ హ్యూమన్ కైండ్ లో పడుతుంది. సోమాలియా ఇలాంటి ప్రదేశాల్లోనే, కరువు ప్రదేశాల్లోనే వాటిలోని పడుతుంది. తర్వాత స్లోగా వామ్స్ లోకి వాటిలోకి మూవ్ అవుతుంది. అందులో ఎక్కడ ఆవు గురించి మెన్షన్ చేయలేదు. ఇలాగ కిందకి వెళ్ళిపోతూ విత్ డజంట్ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ లైక్ పాము ఇలాంటి వాటికి అంతకన్నా కిందకి వెళ్ళి స్టోన్ టీస్ ఇలాంటి వాటి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఆవు గురించి చెప్పలేదు. రిటర్న్ జర్నీలోకి వస్తున్నప్పుడు పైకి మనిషి ఆవు నుంచి వస్తాడు. డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఇలా ఇవాల్యుయేషన్ లో పైకి వెళ్ళి ఆవు నుంచి బయటకు వస్తాడు. అంటే ఆవు నుంచి మనిషి జన్మకు వస్తారు. ఆవు నుంచి బయట. సో ఒక దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు తెలియదు, ఒకసారి నేను విన్నది అదే, గోవు జన్మ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మానవ జన్మకి అది మార్గం అని విన్నాను. ఇంకోటి కూడా ఉంది భాగవతంలోని, ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ ఉందో పాయింట్ చేయలేకపోతున్నాను. ఏంటంటే గోవు సత్వగుణంలో ఉంటుంది. సో సత్వ నుంచి వచ్చిన వాడు సత్వగుణంలోకి ఎంటర్ అవుతాడు. పులి లాంటి బాడీ ఉంటుంది, పులిలో ఏదో తెలియదు, అక్కడి నుంచి రజోగుణంలో మళ్ళీ ఎంటర్ అవుతుంది పర్సన్. మరి మోడ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి కదా త్రిగుణాల్లోకి. సో ఈ తమో గుణంలోంచి మళ్ళీ కూడా తమో గుణ మనిషి మళ్ళీ పుడతాడు, బియర్ బాడీ ఆ టైప్ నుంచి. సో ఆవు నుంచి సత్వగుణం ఉన్న వ్యక్తి జన్మిస్తాడు. ఇది చెప్పే అందరూ మనుషులు ఆవు నుంచి కాదు. అది ఇప్పుడు గో జన్మ అంటే గో చాలా పవిత్రమైనది. ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని
పూజిస్తారు. కృష్ణుడు తాలూకా ఇష్టమైన, కృష్ణుడు కూడా మంచి ప్రీతికరమైనది. సో డైరెక్ట్ భగవంతుడికి ఇష్టమైన జంతువు. ఆ జన్మ కూడా అత్యుత్తమైన జన్మ అని నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ దాన్ని మనం మనం ఎప్పుడు జంతువు అన్న మాట అదే ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన సంశయం ఏంటంటే మాట అని పిలుస్తాం. ఎందుకు జంతువు అయినప్పుడు మాట ఎందుకు అంటాం అంటే మనని పోషిస్తాం, వేరే జంతువు చేయట్లేదు. అది ఇంకేవి కూడా పూజాయోగ్యమైన కావు కదా జంతువులు ఏవైనా సరే. ఎందుకంటే ఆ కేటగిరీలోకి అది రాదు. వేరే ఏది రాదు. జంతు కేటగిరీలోకి బయటకు తీసుకొస్తాం సెపరేట్ గా. అదే నా సందేహము. అదే ఎప్పటి నుంచో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇవాళ మిమ్మల్ని అడిగాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో విల్ డు నరసింహ ప్రణామ. హరే yes పుష్కల మాతాజీ. పుష్కల నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదలాదాయినే హిరణ్యకశిపూర్వక్షః శిలదండకాలయే ఇతో నరసింహ పరతో నరసింహ యతో యతో యామి తతో నరసింహ బహిర్నృసింహో హృదయే నృసింహో నరసింహదేం శరణం ప్రపద్యే తవ కరకమలవరేణకాం అద్భుత శృంగాం దళితా హిరణ్యకశిపు తనుభృంగాం కేశవద్రీతా నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే తవ కరకమలవరేణకాం అద్భుత శ్రీలలితా హిరణ్యకశిపు తనుభృంగాం కేశవద్రీతా నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్. जयो विश्वपाद परमहंस परिवराचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन संस्थापक आचार्य सेवियर ऑफ द गोल्ड वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जयो विष्णुपाद परमहंस परिवराचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरि गोवर्धन की जय. मथुरा वृंदावन धाम की जय. नवदीप धाम की जय. मयापुर धाम की जय. जगन्नाथपुरी धाम की जय. गंगामयी यमुनामयी की जय. देवी तुलसी महारानी की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय. Nithai Gaura Premanandi Hari Hari Bol. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyo vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So next Sunday, iday time, we will see ఈ 3 గుణాల నుంచి అతీత బయటికి వెళ్ళి శుద్ధ సత్వంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఎలా చెప్తారు అనేది తెలుసు. ట్రాన్సెండింగ్ దిస్ మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
Thank you, Rajmana Prabhuji, for joining the session. Thank you, Pushkala. Thank you, Padmavati Mataji. Thank you, Jagannath Prabhu. Thank you, Sagar Prabhu. Thank you, Kalyani Mataji. Thank you, Sukrit Prabhu. Thank you, Muktika Mataji. Thank you, Sridevi Mataji. And thank you, Sarasita Mataji and Abhishek Prabhu. Hare Krishna. We'll meet next time.